Wide outside off stump. That is a shot of genuine class from Will Young. Goodness me. Textbook. Oh my Lord. Will Young. Batter up. Oh, he's gone up. Has he got it all? No, he's on the boundary. No, he's not. The finger's gone up. And Conway looks like he's on his way. I'm sure they'll want to check that upstairs. But a good catch. Take it back. And then forward. Okay, I cannot see any gap between the boundary rope and the foot. Right, let's have a look. Not out is the call. It goes Conway's way, and it brings up his fourth T20 International 50 for New Zealand. What a way to bring it up. Handshakes all round from his partner, Will Young, and a raise of the bat to his teammates in the shed. Another great innings from Conway. Oh, that's gone up. That's gone straight up. Has it gone enough on it? It has. It's gone for 6. Young got it up, and it just kept sailing away. Oh, it's cut hard behind point for 4. That's the class of Conway. Bowler was trying to get him to hit it to the leg side, so he said, no, I'm going to hit it through the offside for 4. Oh, that's going to run away for 4. That was the quicker delivery from Mahedi, but it was too wide. And it means it's 50 for Will Young on debut. Raise of the bat. Classy young player. Goes slower. Conway, what a shot that is, up onto the bank. That is a ripper. 100 partnership up for Young and Conway. And it's done in style. What a shot that is from the left-hander. Oh, that's a swing. Has he got all of it? Has he got enough of it? No, he hasn't. Taken out in the deep. It's an excellent innings from Will Young. Mahedi strikes. Mahedi, he went wide the first 2 deliveries in the over to Will Young. This time he follows him. Will Young just gets it on the bottom edge of the bat. Doesn't get enough bat on it. Well caught. Much needed wicket in these death overs. Will Young goes for 53, scores 158 for 3. Oh, that's in the air, but he finds the gap again and it'll run away for 4. Amazing from Conway. Looked like he was going to hit it leg side. Adjusted. Picks up another boundary. Oh, that's gone straight up. Straight up, but it's gone all the way. What a blow that is. It's on the roof. Bouncing out of the ground from Glenn Phillips. That is a beauty. He is a pocket dynamo. Now he's underway. Oh, that's what, oh, in the up and over. That's power. And a little bit of placement. Cover just for a second, thought he had a chance. Runs away for 4. 2 overs left. New Zealand 176 for 3. Oh, that's what bowled. Oh, is that taken? Good effort. Oh no, he's going to have to get back. Phillips does well. Wow, plenty of action there. Oh, it might have just dropped before him. He just get his hands under it. Oh, you'd argue that possibly could have been taken. Swung away. He's found the gap at mid-wicket. More work to do for Sumasaka. That'll be 4. Oh, what about that? That's gone all the way. What a shot. Wow, Conway, this is an exhibition. Oh, he's fallen straight. Edge. Down to 3rd man for 4. Oh, there's a miss for that. Will run away for 4. That will be frustrating for bowler and captain. Naseem, who's been pretty good in the field today, will be disappointed he let that one go. Oh, wow, that's funky. That'll run away for 4. Conway, how good. Got down and just scooped it up over short 3rd man. 2 balls left in this innings.
It's flat and hard down the ground for 4. Doesn't matter where you put your field, this man has the ability to find a gap. Brings up the 50 partnership between Conway and Phillips. And it's come in just 30 deliveries. Very good batting performance from New Zealand. Guptill 35 at the top. Fortunately for Finn Allen, he missed out on debut, but he will have plenty more opportunities to contribute for New Zealand. Conway was the star, 92 from 52. Will Young was excellent, 53 from 30, and a good wee innings from Glenn Phillips, 24 from just 10 deliveries, and it got New Zealand through to 210 for 3 from their 20 overs. The bowling was pretty good in most parts. Now, seeing the left-arm spinner did a good job, 2 for 30 from his 4 overs. Saifedean was a little bit expensive, 43 from his 4 overs. And Mahedi did a good job too, the off-spinner, 1 for 37 from his 4 overs. Oh, that's hit away for 4, finds the gap. Does shake. Nice start for Bangladesh. Just a hint of swing for Southee, but boundary for the tourists to start things off. Oh, that's a full toss, and it'll be 4 more. Didn't need a second invitation. This time Southee misses his length, and he's punished through the offside. Oh, like that, it swung away into the gap for 4. That's a nice way to start the over. The youngster, he's after it. This is good to see. Wider on the crease, swung away. That is a shot. Got a little bit of angle that time from Southee as he went wide on the crease. And now Littendas is underway. Oh, that's gone straight up. Straight up. Ish Sodhi underneath it. Takes the catch. Takes the catch. That's a soft way to get out. New Zealand get there first. It's Southee, the captain, that strikes. Das just trying to hit it a little bit too square. It seemed to take forever to come down. But Ish Sodhi, hands getting safer with every game. He makes no mistake. And Littendas' very short innings comes to an end. He's departing for 4 off only 5 balls. Bangladesh 20 for 1. Oh, what a shot that is. That's a lovely shot to get off the mark and underway. Boundary through cover. Oh, look at that. That is classy. That is a beautiful shot for 4. Just leant on it, and it's all timing. Oh, what a shot that is. Have a piece of that. 1 bounce 4. Welcome back to the bowling crease. The youngster said, I'm going to have a piece of you. Oh, that's close. That's close. It's out. Ferguson gets the revenge. It's quick. It's 147k. Mohammed Naeem's thinking, shall I review? He's waiting for us. Some advice. No, on your way, says his partner. I wonder if it was a bit of premeditation. Naeem may have thought, I've just banged the fast bowler over his head. I reckon the next one's going to be short, and I'm going to try and get inside it and ride it for 6. The promising innings of Naeem goes for 27, 39 for 2. Catch it in the air. Take it. What a catch that is from Sodhi. Diving to his right. That is a good grab. And that is good reward. New Zealand pick up their 3rd. Looks like the wrong end to the left-hander. Just held in the surface out in front, and Ish Sodhi, wow, a second catch of the day. And it's always great when it's off your own bowling. The team come running. Again, New Zealand able to pick up wickets at the important times in this run chase for Bangladesh. Shubha Shaka gone for 5, 43 for 3. Oh, it's knocked him over. It's the wrong one this time. It's a horrible swipe from Mattoon. Sodhi has 2 in the over. New Zealand on top. Right-hander on his way. It was the wrong end. Swept all around it. Head looking out to find leg. Can't do that if you want to play the sweep. Got to keep your head down. 77 k's an hour, that one. Deception at its best. Ish Sodhi. Mithun has to go for 4. Bangladesh 44 for 4.
Well, that required rate is climbing, so Bangladesh have to be careful. Oh, that's edged. Very fine. Will run away for 4. Nice piece of batting. Use the extra pace. Nice way to finish the Chapman over. 53 for 4. His shot, he continuing. Driven in the end, driven for 4. Beautiful shot. Mahmudullah picking up where he left off at the Basin Reserve. Yeah! Chopped on, gone, another one. Mahmudullah. Pack your bags, East Sodi. He is turning them round at a rate of knots. Not quite the wrong end, but it went straight on, and all Mahmudullah's managed to do is play it on. Brilliant bowling from Ish Sodi. Knows the conditions well here, and another Bangladesh batter departs. Mahmudullah departs for 11, Bangladesh 59 for 5. Yeah! Oh, another one! Can you believe it? Mahedi's done the same thing. This is ridiculous. He's on a hat-trick, Ish Sodi. This one, just a wrong one, does him for bounce. Mahedi plays a little bit too defensively and just knocks it back on the stumps. What an inspiring bowling spell this has been from Sodi. Mahedi's got to go for naught, scores 59 for 6. Saifuddin, the left-hander in. Oh. And there will be no hat-trick today for East Sodi, but a dot ball to finish. Full toss. Oh, almost a ripper. Marty Guptill doesn't drop too many. Guptill will be disappointed with that. One of the best fielders in this Black Caps team. Just didn't stick. Attacking that one from Ferguson. And then I'll go all the way for 4. Good shot from Afif. Going for it. It's gone high. It's gone long. It's gone for 6. He's gone the other way here, and that's found the gap. 4 runs. Good shot. It's cut and cut well, and it's 4. Lockie Ferguson can't get there. Pulled away, glorious shot that. Oh, what a shot that is. That is terrific shot. Nearly went all the way. 1 bounce 4. Afif showing some class and some skill here at the end. Oh, he knocked him over. He went full and straight. Afif tried to guide it away, but in the end, Ferguson has knocked over the castle. New Zealand speedster does the damage. Yeah, Lockie Ferguson got the better of him, hunted and just went pole hunting onto that leg stump. Afif backed away, tried to do something innovative to get it behind the wicket, but just too quick in the end. It's entertaining innings. There's no more. Afif Hussain, 45, Bangladesh, 122 for 7. Oh, that's some power through cover. What a shot that is. Nice way to get off the mark and first runs in international cricket. 1 ball left in Tim Southey's 4-over spell. In the air, through the gap for 4. Nice placement. Oh, that's gone up. It's going to fall safe. It doesn't fall safe. It's Guptill running back with 2 hands. That is a beauty. What a catch that is. High fives all around from Phillips. Not many could have got there to take the catch, but it's Guptill in his 100th match that does something special. Wow. It was sliced over point. Martin Guptill had to drop the leg, turn around,
followed the ball all the way, full length dive, and the slide, absolutely brilliant. Nonchalant, but that's a good one for the crowd. Shariful Islam has to leave for 5, scores 133 for 8. Oh, he's gone big. How big's he got? He's gone huge. All the way. Nice start to the final over. Saifuddin is showing a bit of power, having a little bit of fun here at the end for Bangladesh. Up, and it's gone over. Third man was up and will run away for 4. Boundary to finish for Bangladesh, but you have to say a comfortable victory for New Zealand by 66 runs. A very commanding performance from the men in black in this first T20 match of this series. And they now lead the series 1-0 after victory here in Hamilton. When you're chasing 210, it's always a little bit of a struggle. You can see there the batting card. It was only Afif Saifuddin at the end there who scored more than 30. Never really got going. Couldn't create those partnerships. That was due to a disciplined performance from the New Zealand bowlers. Seamers set it up, and it was Ish Sodhi by the time he came to the crease and he did more than 12 and over. That put pressure on Bangladesh, and he had a great return, 4 for 28. So New Zealand won the toss, decided to bat. They put 210 for 3 on the board from their 20 overs. Conway 92 not out, and Will Young on debut 53 with the Stars. Bangladesh batting never got going. They lost 4 wickets in the first 6 overs, and in the end, after 20 overs, they ended up 144 for 8. The star with the ball from New Zealand was Ish Sodhi, 4 for 28, and Lockie Ferguson, first game back from injury, 2 for 25 from his 4 overs. Comfortable victory for New Zealand by 66 runs.
It's that time of year again when we celebrate New Zealand's annual Cricket Awards, recognising the most successful moments and milestones of the season. Join us as we announce the winners on Tuesday, 13 April from 7:30 p.m, live on Spark Sport and onenews.co.nz. Yeah, so much to celebrate in this New Zealand summer of cricket, but not much to celebrate about the weather here in Napier tonight. Devon Conway's got the gloves on. And we do have a revised total for Bangladesh based on the Duckworth-Lewis. We believe it will be 148 runs to win off 16 overs, a run rate of 9.25 per over, but that is still unconfirmed at this stage. We'll get final confirmation on that in the coming minutes. But the good news is the rain seems to have ceased. And Adam Milden's warming up into the side. The rope's been around the ground. Good to see Adam Milne back in the side too. No Lockie Ferguson tonight, so Adam Milne a different kind of threat, but certainly no less pacey. And I can assure you he's excited about being back in black as well. Good crowd has stuck around here. It's been a disrupted evening. McLean Park in Napier. Drying out here, the best it can at least. And we have a revised game on our hands. We're still waiting on confirmation for the final target based on the Duckworth-Lewis system. We believe Bangladesh will require 148 off 16 overs at 9.25 per over, but that is unconfirmed at this stage. It's good to see the teams out there. Susie Bates and Ross Taylor joining us in the commentary box as Spark Sports Summer of Cricket continues. How do you go about keeping active and keeping the mind alert during a big break in play like that, Ross? I think you naturally just switch off anyway, but it's the ability to switch back on, you know, when the rain does stop. And I suppose the more you do it, the better you get at it. Susie, you've played a few games where rain's a factor, similar for you, and I guess it depends too what side of the coin you're on, whether you're in at bat or in the field. Yeah, I found it most disruptive when you were batting, but the good thing is for both teams is the rain break just ended the innings of the Black Cap, so it's just a more lengthy interval, and now the Bangladesh batters can start fresh and with a slightly reduced total, but obviously just the 16 overs, so they'll be ready to go, and I'm sure the skiddy conditions will make it tough for the fielders, but Adam Milne will be excited to get out there and use the extra pace and bounce. Good to see play called on here. Bangladesh desperate really for success. May still be some change to the Duckworth-Lewis total, so we cannot start this Bangladesh chase until we have final confirmation on the total, on the runs required. We do believe at this stage it will be 16 overs for Bangladesh. Tim Southey going through the instructions. Of course, reduction in overs, Ross changes all the bowling plans as well and any preconceived notions at least, but you've got a pretty smart guy in Tim Southey there. How will he be making those mental adjustments? I think that's, you know, a positive with the balance of the New Zealand side, having the, you know, Daryl Mitchell and Glenn Phillips being able to bowl on over where we saw in the Bangladesh lineup. They had their 5 bowlers that they had to use. So, you know, that's something that will work in Tim's favour. Every now and then he does need a bit of hand with the counting, but that's what happens when you go to Kings in Auckland. But, you know, it is what it is. But at the same time, as Susie said, I think, you know, I think Milne and co will enjoy bowling on this wicket, and as the Bangladeshis were, you know, at the end there, it was quite hard to field, so I'm sure they'll be looking forward to, New Zealand will be looking forward to hopefully a slightly drier ball and probably trying to get Ishodi into the attack as early as possible. What do you expect from Adam Milne tonight? It looks like Tim Southey will open the bowling. Skip, do you think Adam Milne will be used in conjunction with Southey at the top of the innings, Suze, or do you think come in maybe as a first drop? I'd like to see him take the next over. I think when you bring a guy like Milne back into the side and there's skiddy conditions on offer, plus he knows this ground well, being a Central Districts player. But we'll wait and see. Be good to see him have first crack with the new ball, but Tim Southey gets the first opportunity
and I'm sure he'll get the ball to swing early. Fraction away. Tim Southey, the most power play wickets in T20 internationals, 37. Samuel Badgery second with 35. Thus, the name shake at the crease for Bangladesh. They're still waiting here. There's still a small delay because we still haven't heard confirmation from the match referee on the total required. So there is still a hold up here until the calculators and the abacus and the tea leaves have been read. We've also got to divide the total after subtracting 4 overs and then multiplying by the number of children in the average household in New Zealand. Tim Southey's underway, and we officially don't know what Bangladesh are aiming for. And that, my friends, is this day in history. Well, as we've seen towards the end of the Bangladesh innings, the slippery on top and the first ball, the Black Caps misfield. So, you know, the groundsman try and run that rope around, but there's only so much you can do. So just a little bit of swing there from Tim Southey. I'm sure he'll be looking forward to bowling to the right-hander in Lytton Duff. I've never understood the Duckworth-Lewis, but I thought you just punched into a calculator and a number came out, so I'm not sure what the delay is. No one understands the Duckworth-Lewis, Susie. I think the good news is we've got cricket. And Bangladesh have got to survive Tim Southey swinging the ball. জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, স্কোর সচল হলো বাংলাদেশের। হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা বলবো যে রিভাইজ কন্ডিশনটা কি, 16 ওভার হয়তো খেলতে হতে পারে বাংলাদেশকে, আর টার্গেট কত দাঁড়াবে সেটা আমরা বলবো। একদিকে লিটন কুমার দাস রয়েছেন, লিটন কুমার দাস উইকেট কিপার কাম ব্যাটসম্যান, দলের কান্ডারই বলবো। হ্যাঁ লিটন, তোমার একটা ইনিংস ডিউ হয়ে রয়েছে। নাইম শেখ নন স্ট্রাইক প্রান্তে, প্রথম বল থেকে 1টি রান। কত ওভার পর্যন্ত পাওয়ার প্লে হবে, একজন বোলার সর্বোচ্চ কয় ওভার পর্যন্ত করতে পারবে, বাংলাদেশের টার্গেট কত, আমরা জায়ান্ট স্ক্রিনে বড় স্ক্রিনে দেখলে আপনাদের সঙ্গে সে কথা শেয়ার করব। হ্যাঁ, রান আপটা প্রায় 30 গজ দূর থেকে শুরু করেছেন লিটন কুমার দাস ব্যাটিং প্রান্তে। চেঞ্জ অফ পেস, আউটসাইড অফ স্টাম্প, আউট সুইং, ইসিং একটা ডেলিভারি। খোঁচা দিয়েছিলেন লিটন, কানায় লাগতে লাগতে কিন্তু লাগলো না, ভাগ্য ভালো লিটনের। কিপার প্রস্তুত, তালুবন্দি করলেন ডট বল। ডট বল, ওখানে লিটন কুমার দাস প্রথম বলে কিন্তু সম্পূর্ণ পরাস্ত। খোঁচা লাগতে লাগতে লাগেনি, সেই আগের 2000 সালে যেভাবে খেলতো আমাদের ক্রিকেটাররা, কানাকাঞ্চিতে লেগে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে তারা কিন্তু ঘরে ফিরতেন। এগুলো আর করা যাবে না, এগুলো আর করাই যাবে না। লিটন, নাইম শেখ, বোলার টিম সাউদি, তিনি টি-20 ক্যাপ্টেন নিউজিল্যান্ডের পক্ষে। এখানে চমৎকার ভাবে পেছনে রোম করে স্ট্রেট স্ট্রেট স্ট্রেট, 1 বাউন্স 2 বাউন্স, গড়ে গড়ে সীমানার বাইরে 4 রান। ফ্যান্টাস্টিক শট, রোম করে আপিস একটা চিপ শটের মধ্যে করে খেললেন, বোলারের মাথার উপর দিয়ে খেললেন, ডাউন দা গ্রাউন্ডে এসে ঠিক তুলে দিলেন চিপ শট। অনেকক্ষণ বল হাওয়ায় ভেসেছিল, যেহেতু পাওয়ার প্লে ওভারে খেলা, লং অন লং অফে কোনো ফিল্ডার নেই, মিড অন মিড অফে ফিল্ডার, কিন্তু যে জায়গায় খেললেন শ্রোতা বন্ধুরা সবচেয়ে নিরাপদ একটি জায়গা, সেখানে কোনো ফিল্ডার দাঁড়াতে পারেন না। লিটন অব দ্য মার্ক, দলের রান 5, লিটনের 4, নাইম শেখ 1। এই হলো 5 রানের গল্প। প্রথম ওভারের খেলা চলছে। লিটন কুমার দাস পরে বল, ওখানে কিন্তু ফুল লেন্থ, আউটসাইড অফ স্টাম্প, খুবই সফট হ্যান্ডে হাফ বলি বানিয়ে ড্রাইভ করলেন। অফ ড্রাইভ মিড অফে ঠেলে দিয়েই দেদৌড় ভোদৌড় 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলে 1 রান বাড়লো। 16 ওভার, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে 16 ওভার খেলতে হবে, 16 ওভার খেলতে হবে। টার্গেট কত বাংলাদেশের সামনে, এটা হচ্ছে একটি কথা। আজকে দ্বিতীয় টি-20 শ্রোতা বন্ধুরা, দ্বিতীয় দিনের মতো, দ্বিতীয় টি-20তে দ্বিতীয়বারের মতো বৃষ্টি বাগড়া দেয়। 13 বল আগে কিন্তু খেলা শেষ হয়ে যায়। এখন বাংলাদেশের সামনে 16 ওভার খেলতে হবে। টার্গেট 16 ওভার। নাইম শেখ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান, লিটন ডানহাতি। লিটন 3 বল খেলে 5 রান করেছেন, নাইম শেখ 1 বল খেলে 1 রান।
বাঁহাতি ডানহাতি কম্বিনেশন, অফ প্যাক ফিল্ডিং, নাকের ডগার সামনে পয়েন্টে ডাবল পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি, কাভার পয়েন্ট, মিড অফ, মিড অন, শর্ট মিড উইকেট, খাটো লেন্থের বাউন্স আর ব্যাকআপ লেন্থে গিয়ে কিন্তু ওখানে খেললেন পুল শট। পারফেক্ট পুলটা হলো না শ্রোতা বন্ধুরা। এই শটটা যদি পারফেক্ট হতো, কোথায় গিয়ে যে থামতো বলটি, একটু নিচের কানায় লেগে বল চলে যায় শর্ট মিড উইকেটে। বলে লাইনে ফিল্ডার, কুড়িয়ে কিপারে থ্রো, এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই, ডট বল। 6 রান বিনা উইকেটে বাংলাদেশের ওভার টার্গেট আমরা দেখতে পাচ্ছি 16 ওভার থেকে বাংলাদেশকে জয়ের বন্ধন নোঙর করতে হবে। নাইম শেখ এবং লিটন দাস, দুই উদ্বোধন জুটি এখন পর্যন্ত আছেন ক্রিজে। ওভারের শেষ বল উইকেট টু উইকেট, স্টাম্পের মধ্যে মাপা লেন্থের বল ছিল। ফরওয়ার্ড ডিফেন্স করলেন, বোলার নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন, এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই, ডট বলে ওভার শেষ। অর্থাৎ প্রথম ওভারে খেলা শেষ, দলের রান 6, বিনা উইকেটে বাংলাদেশ, বিনা উইকেটে বাংলাদেশ। হ্যাঁ, লিটন এবং নাইম শেখ উঠছে, নিউজিল্যান্ড দল উঠছে, মাটিতে নামাতে হবে। নিউজিল্যান্ড একেবারে অজেয় দল নয় যে তাদেরকে পরাজিত করা যাবে না। খোলস ছেড়ে বের হয়ে এসে একেবারে দাঁতে দাঁত কামড়ে পিচের উপর দাঁড়িয়ে থেকে চোখে চোখ রেখে প্রত্যেকটি বোলারকে মোকাবেলা করতে হবে। বিশ্ব ক্রিকেট, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটকে এভাবেই জানান দিতে হবে, এটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ, এখানে পারফর্ম করা, এখানে নিজেকে প্রমাণ করা এত সহজ নয়। আর নিউজিল্যান্ড দেশের মাটিতে খুবই শক্তিশালী। আজকে পত্র পত্রিকায় পড়লাম শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে যদি তারা এই সিরিজ কনফার্ম করে, আজকে সিরিজ হয়তো যদি নিউজিল্যান্ড জয়লাভ করে, তাহলে সিরিজ তো কনফার্ম হয়ে গেল। 3 ম্যাচ টি20 সিরিজে 1 ম্যাচ হাতে রেখেই 9টি সিরিজ জিতবে ঘরের মাটিতে, ব্যাক টু ব্যাক, ব্যাক টু ব্যাক, ব্যাক টু ব্যাক। দ্বিতীয় ওভারে প্রথম বল গুড লেন্থ, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে, গুডনেস। এবার একেবারে ইয়র্কার জাতীয় একটা বল ছিল, একেবারে ইয়র্ক জাতীয় বল, ডিগ আউট করেছেন অফ ডাইমের মাধ্যমে, ওয়াইড মিড অফে ঠেলে দেয়, দে দৌড়, রান কাভার হয়ে গেল। 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, 1টি রান বাড়লো লিটনের ব্যাট থেকে। লিটন 4 বল থেকে 6 রান করেছেন। নাইম শেখ 3 বল থেকে 1 রান। যেটি বলছিলাম যে নাইমরা জুনিয়র ভাবা যাবে না, জুনিয়র ভাবার আর সুযোগ নেই। পঞ্চপাণ্ডব আর নেই, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে মাত্র 1 পাণ্ডব মাহমুদুল রিয়াদ নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর 4 জন নেই। এখন তোমাদের এই দলের দায়ভার নিতে হবে, রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের কাঁধে। অতএব তোমরা দলের এই সময় সবকিছু মানিয়ে নিয়ে দল অ্যাডজাস্ট করতে হবে, বোলারকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, অপোনেন্টের দেশে গিয়ে খেলছো, ওদের পরিবেশ পরিস্থিতি মানিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে পারফর্ম করতে হবে। সেটা আমরা বারবার বলছিলাম যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এত সহজ নয়। আম্পায়ারের কাছ থেকে আবার ফ্রেশ গার্ড নিয়ে নিলেন নাইম শেখ, 8 রান। কামরুজ্জামান, আমরা শ্রোতাদের একটু পরিষ্কার করি, বলতে না বলতে ব্যাকফুটে পাঞ্চ করেছেন কাভার পয়েন্ট দিয়ে নাইমের ব্যাটে 4, বাংলাদেশ 12 বিনা উইকেটে। ঠিক কত রানের টার্গেট, এইটা তো আমরাও জানতে চাইছি, আমাদের শ্রোতারাও জানতে চাইছে, এবং সেটা বলবার জন্য আমরা নানা রকমের তথ্যপত্র ঘাঁটছিলাম। জেফ ক্রো আজকের এই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি, তিনি তার ল্যাপটপ ঘাঁটছেন, ডিএলএস ম্যানেজারের সাথে কথা বলছেন, সবকিছু মিলিয়ে আমরা এই মুহূর্তে একটু নিশ্চিত হচ্ছি যে 16 ওভার থেকে বাংলাদেশকে আজকের ম্যাচ জেতার জন্য 170 করতে হবে। 16 ওভারে 170। ডিএলএস মেথডে টার্গেটটা সবসময় কঠিন হয়। আপনার মনে আছে ওরা 17 ওভার 5 বল খেলে 173 রানে থেমে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। তো 2 বার বৃষ্টির কারণে যেহেতু বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে, তাই ওদেরকে আর ব্যাট করবার সুযোগ না দিয়ে এখানে ডিএলএস মেথড, অর্থাৎ এইটাকে বলা হচ্ছে, আগে তো ডিএল মেথড ছিল, এখন ডাকওয়ার্থ, লুইস অ্যান্ড স্টার্ন মেথড। 3 জন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, ইংলিশ এই পরিসংখ্যানবিদ, তারা এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করছে এবং এটাই ক্রিকেট বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত একটা পদ্ধতি, বৃষ্টি বিঘ্নিত বা আবহাওয়াজনিত বিঘ্নের কারণে যে ম্যাচগুলো হয়। তো রিভাইজ টার্গেট 16 ওভারে বাংলাদেশের প্রয়োজন 170। 16 ওভারে 170 পারবে কি বাংলাদেশ? ঘটে যাবে অনেক ঘটনা, আর ঘটনাগুলো বর্ণনা করার জন্যই বেতার মাইক্রোফোনে আমরা 3 জন, কাজল সরকার, শামসুল ইসলাম এবং আমি কামরুজ্জামান। একটু টাফ হয়ে যাবে।
না, কিসের টাপ? এখন আপনার T10 ক্রিকেটে 150 রান 160 রান হয়ে যায়, সেখানে 16 ওভার। যাই হোক, ওখানে সেখানে তো ব্যাট করেন আন্দ্রে রাসেলরা। হ্যাঁ, আপনার তো আন্দ্রে রাসেল আছে, আমারও আন্দ্রে রাসেল রয়েছে। সেখানে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমি যদি খেলার আগে যদি এটা ভাবি যে আমি কি করবো বা এত দ্রুত গতি বোলার সঙ্গে, আমাদের নাসির এরা গিয়ে T10 খেলে আসলো না, ওনারা কিন্তু এখনো কনফার্মেশনটা ভাষা মানে পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছে না, এবং ম্যাচ অফিসিয়ালসরা মাঝখানে খেলাটা থামিয়ে দেয়াই সমীচীন। কারণ বাংলাদেশ যখন ব্যাটিং করতে নামলো, এই যে 1 ওভার 3 বল খেলা হয়ে গেল, 12 রান করেছে বিনা উইকেটে, কিন্তু বাংলাদেশের তো টার্গেটটা জেনে খেলতে নামা উচিত। এখানে অবজেকশন দেওয়া উচিত ছিল। যারা আমাদের সাথে টিম ম্যানেজার হাবিবুল বাশার সুমন গিয়েছেন, তারা বলবে যে ঠিক আছে, আপনারা খেলা দ্রুত শুরু করতে চান, কিন্তু আমাদেরকে জানিয়ে দিন আমাদের টার্গেট কত, পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিন, তারপরে আমরা খেলতে নামি। আমরা সেভাবেই সেই পরিকল্পনা নিয়ে খেলবো। রাইট। কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনাল, এবং সে কারণে এখন 1 ওভার 3 বল হওয়ার পরে দেখুন ম্যাচের 2 আম্পায়ার এবং আমাদের খেলোয়াড়দের আপত্তির প্রেক্ষিতে জাস্ট অঘোষিত একটা বিরতি, এবং টার্গেটটা জেফ ক্রো বরাদ দিয়ে অফিসিয়ালি যখন কনফার্ম হয়ে আসবে, একসময় শোনা যাচ্ছিল যে 148 হতে পারে 16 ওভারে বাংলাদেশের টার্গেট। মানে বিভিন্ন পরিসংখ্যানবিদ ডিএলএস মেথডটা অ্যানালাইসিস করে নানা রকমের সংখ্যা বের করছে। কেউ বলছে এক পক্ষ 148, আর এক পক্ষ বলছে না 170, মানে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সে কারণে থেমে গেল। কিন্তু শামসুল ইসলাম, এটা তো ধরেন মানে লোকাল ক্রিকেট এগুলো হয়, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আপনি যেটা বললেন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটও হচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া কিন্তু একটু কষ্টকর। রাইট, এটা বাস্তবতা যে আপনি একটু বিস্মিত হচ্ছেন যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আইসিসি অ্যাক্রিডিটেটেড একটা বায়োল্যাটারাল সিরিজে এইরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেন থাকবে? জেফ ক্রো ডিএলএস ম্যানেজারের সাথে অনবরত কথা বলছেন, এবং 2 ফিল্ড আম্পায়ার যারা আছেন তারা দেখুন এখনো বিষয়টা নিশ্চিত নয়, এবং ওখানে গাপটিল আছেন সিনিয়র ক্রিকেটার, ওখানে টিম সাউদি আছেন দলীয় অধিনায়ক, প্রত্যেকেই তারা অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ, কাজল সরকার কি বলেন? কাজল সরকার, আমি খুবই বিস্মিত, শ্রোতারা বিস্মিত। শামসুল ইসলাম একটু বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু শামসুল ইসলামের কথা আমি কনভিন্স না। আপনি কি কনভিন্স যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে যে ভাই তোমার টার্গেটেই? না, এটা আমি সম্পূর্ণ একমত কামরুজ্জামান আপনার সঙ্গে, যে আসলে খেলাটা শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশ যখন ব্যাটিং করতে নামবে, তখন কিন্তু ব্যাটিং সাইড, যারা ব্যাটসম্যান বা ব্যাটিং সাইড, তারাই কিন্তু অবজেকশন জানাবে, তারাই কিন্তু প্রথম কনফার্ম করবে যে আমার টার্গেটটা কত, এবং আমার টার্গেটটা কত হতে পারে সেটাকে কিন্তু অবশ্যই কনফার্ম করতে হবে। তাহলে ওভার প্রতি কত রান লাগে সেটা দেখে কিন্তু আপনি খেলতে পারবেন। এখন যখন 2-3 ওভার হয়ে যাবে, 4 ওভার হয়ে গেল, তখন আপনাকে টার্গেট সেট আপ করা হলো, সেটা 148 হোক বা 170 হোক, তখন ব্যাটসম্যানের 4টা ওভার তো নষ্ট করে ফেললো। এই যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধি, ওখানে টিম অপারেশনস ম্যানেজার যিনি আছেন, তিনি জেফ ক্রোর কাছে গেছেন, আমাকে পরিষ্কার করে বলেন আমাদের লক্ষ্য কত, আমরা কোনটার পিছনে ছুটবো, আমরা কি 148 নাকি 170 না কি, আমাকে তো বলবেন আপনি। তো এই না বলে খেলা কেন শুরু করলেন? আমার 2 ওপেনার কোন টার্গেটের ভিত্তিতে খেলে যাবে? মেরে খেলবে, ধরে খেলবে, নাকি স্বাভাবিক খেলা খেলবে? এবং আপনি যেটা বললেন যে আমার ব্যাপারে আপনি কনভিন্সড হলেন না, আমি নিজেও তো কনভিন্সড নই পুরো সিচুয়েশনটাতে যা হচ্ছে। এবং আমি তো এও বললাম যে অধিকার এইটা, যে আমি দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামার আগেই জানবো যে আমার টার্গেটটা কত, এটা জেনে খেলতে নামবো, এটা আমার অধিকার। না না শামসুল, এটা তো সিম্পল বিষয়, একটা পদ্ধতির মাধ্যমে এটা সেট করা হয়। পদ্ধতিটা কিন্তু আজকেই আবিষ্কার হয়নি, এটা আগে থেকে আবিষ্কার হয়ে আছে। আপনি যিনি ম্যানেজার আছেন, ডিএল ম্যানেজার আছেন, তিনি সেটা কনফার্ম করবেন, এবং যিনি টিভি আম্পায়ার আছেন এবং যিনি ম্যাচ রেফারি রয়েছেন, তাদেরকে প্রত্যেকে কনফার্ম করুন। ফিল্ড আম্পায়ার যারা আছেন তাদেরকে কনফার্ম করা হবে। ওখানে নাইম লিটন তারাও খুব তড়িঘড়ি করে নেমে গেল ব্যাটিং। না, ওরা বলছিল, রাইট, ওরা বলছে যে তারা কনভিন্স, যে ম্যাচ রেফারি বলেছেন বা অফিসিয়াল বলেছেন যে তোমরা নামো, আমরা তোমাদেরকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি। যখন জানতে পাইনি 1.5 ওভার পরেও, স্যার আমি কিন্তু একটু কথা আছে, আসুন দিকে আসেন, কি জানাচ্ছেন আপনি আমাকে জানান। এই জন্য কিন্তু জানাতে পারেনি, বিদায় খেলা স্টপ। যাই হোক শ্রোতা বন্ধুরা, দ্বাদশ প্লেয়াররা সব মাঠের বাইরে চলে গেছে, খেলা আবার শুরু হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সামনে কোনো
ক্লিয়ার পিকচার এখনো নেই। তবে 16 ওভার খেলবে বাংলাদেশ, এটা হচ্ছে মধ্য কথা। পরের বল আউটসাইড অফ স্টাম্প, ফুল লেন্থ একটা ডেলিভারি, ব্যাকফুট দিকে স্কোয়াড ড্রাইভ করেছেন। পয়েন্টের ফিল্ডার, পয়েন্ট গালি, ওই জায়গায় একজন ফিল্ডার রয়েছেন, গাপটিল রয়েছেন সেখানে, 20 রান স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো, রান্নার কোনো সুযোগ নেই, ডট বল। হ্যাঁ, আমাদের সামনে এখনো আসেনি। শামসুল ইসলাম বলছিল যে 16 ওভার থেকে 170 করতে হবে। তো জয়েন্ট স্ক্রিন প্লাস টিভি স্ক্রিনে কিন্তু ওই ধরনের রিভাইজ কন্ডিশন, টার্মস কন্ডিশন এখনো আসেনি। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, বাংলাদেশ 16 ওভার পর্যন্ত খেলতে পারবে। 170 from 16 overs. বাস ফাইনাল। This is revised at final. ওকে ফাইন, তাহলে 170 রান করতে হবে 16 ওভার থেকে। 170 রান করতে হবে 16 ওভার থেকে। দৌড় শুরু করেছেন বোলার আউটসাইড অফ ইসলাম, আপেশ স্কোয়াড ড্রাইভ, কাভার পয়েন্ট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ডিপরে একজন ফিল্ডার রয়েছেন, কুড়িয়ে থ্রো করার আগে ব্যাটসম্যানরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, 1টি রান বাড়লো। কমন বাংলাদেশ, একেবারে খেলো, উপভোগ করো, হারাবার কিচ্ছু নেই হারাবার, এবং পিচের মধ্যেও জুজু কিছু নেই। অজেয় দল নয় নিউজিল্যান্ডের বোলাররা। আজকে কি বলেন আপনি এগুলো? অজেয় দল নাই, তারা ব্যাক টু ব্যাক 9টা সিরিজ দেশের মাটিতে জিততে হারবে না, তারা হারবে। অস্ট্রেলিয়া পারেনি, সাউথ আফ্রিকা পারেনি, পাকিস্তান পারেনি, শ্রীলঙ্কা পারেনি, ইন্ডিয়া পারেনি। তাহলে কি আমরা পারবো না? বাংলাদেশ, আমরাও তো পারবো শামসুল ইসলাম, সেভাবেই খেলতে হবে। কাম অন, পুল 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 পুল, লো ডাউন ক্যাচ, ধরা, পুল পুল ভুল ভুল, আউট। লিটন কুমার দাস হাফ হার্টেড শট, হাফ কক যাতে একটা শট খেললেন ওখানে, সপাটে ব্যাকফুট গিয়ে পুল করেছেন, কানায় লেগে বল অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল, অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল, ভাসতে স্কোয়ার লেগে একজন ফিল্ডার, তিনি কিন্তু একটু লো ডাউন হয়ে ফিলিপস উনি ক্যাচটা ধরলেন, এবং অতিরিক্ত বাউন্সই এখানে কাল হলো লিটনের জন্য। দেখুন, উনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি এবং ব্যাটের হ্যান্ডেল অফ দ্য ব্যাট লেগে যায়, অর্থাৎ তিনি যেখানটা ব্যাট ধরেছেন ঠিক তার একটু নিচে লাগে। মিডল পার্ট অফ দ্য ব্যাট নিতে পারলে, যেভাবে উনি শর্টসটাতে এলিভেশন এবং ফ্লো দিয়েছিলেন, তাতে ডিপ স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি ক্লিয়ার হওয়ার কথা ছিল। কট ফিলিপস, বোল্ড হামিশ বেনেট, 6 রান করে ফেরত যাচ্ছেন লিটন কুমার দাস। এই পুরো সিরিজে 5টা ম্যাচ খেললেন, 5টা ম্যাচে সুপার ফ্লপ আমাদের ইনফর্ম লিটন কুমার দাস। তাহলে আমরা ভাবি এক, আমাদের স্বপ্ন এক, কিন্তু আমাদের পারফর্মাররা পারফর্ম করে আর এক। এখানেই হচ্ছে একটু বেশি কষ্ট। খেলোয়াড়রা কিন্তু আমাদের স্বপ্ন দেখান, কিন্তু মাঝখানে তারা যখন খারাপ পারফরমেন্স করেন আমরা একটু বেশি কষ্ট পাই। কারণ ক্রিকেট, শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে ক্রিকেট, এখন আমরা ক্রিকেট নিয়ে স্বপ্ন দেখি, ক্রিকেট খাই, ক্রিকেট আমরা নিয়ে গল্প নিয়ে ঘুমাই, আমরা আমাদের বাচ্চাদের ক্রিকেটার হওয়ার গল্প শোনাই। বিশ্ব ক্রিকেটে এই ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে লাল সবুজের পতাকা, ঝান্ডা উঠছে তো উঠছেই। তো এই ক্রিকেট যখন খারাপ হয় তখন আমরা একটু মন খারাপ হয়ে থাকে। একটু আপনার সাথে অ্যাড করি, এই যে ক্রিকেটে ঘুমাই, ক্রিকেটে খাই আমরা, এই খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে, ক্রিকেটটা ফলো করতে হবে, স্ট্রংলি ফলো করতে হবে, গভীর মনোযোগের সাথে ফলো করতে হবে, যে অন্য দেশ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্য দেশ কিভাবে নিজেকে প্রয়োগ করছে মাঝখানে গিয়ে, ঠিক সেইভাবে আমরা ফলো করে করে বড় ভাইদের দেখে দেখে আমরা যদি কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি, শিখে নিতে পারি, দেন কিছু হবে। ক্রিকেট খেলে আর ঘুমালে কিন্তু হবে না। ওকে ফাইন, আমাদের ক্রিকেটাররা অবশ্যই সে বিষয়টি দেখবেন যে আমরা যখনই হেরে যাই আমরা বলি যে পরের ম্যাচে কামব্যাক করবো, কিন্তু পরের ম্যাচ আর আসে না। 11.21 সরকার এইভাবে রান করতে হবে। পরে বল, কভার ড্রাইভ, এক্সট্রা কভার দিয়ে ফিল্ডার সহ সীমানার বাইরে 4 রান। ফ্যান্টাস্টিক শট, ও রে, শট, দুর্দান্ত কভার ড্রাইভ। সৌম্য সরকার এলেন খেল। কাভারে খেললেন, 2 জন ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে খেললেন, মাটি কামড়ানো একটা শট। সৌম্য সরকার এসে 4 দিয়ে তিনি তার রানের অ্যাকাউন্টে ওপেন করলেন। কমান সৌম্য, ভয় ডরহীন ক্রিকেট খেলো তোমরা।
Some return. That line, they're finding it hard, Bangladesh. It just looks like New Zealand just pulling their length back a little bit. One thing we haven't really discussed is Devon Conway behind the stumps. It's not easy to, for guys that he's never kept to, especially Mill coming in with that extra pace, and it almost can swing and slide just a little bit further once it goes past the bat. But he's making it look easy, and something I'm sure the more he faces and the more he gets them behind them, the better he'll get. It's a good shot, just guided behind point, and that'll be 4 runs for Naim Sheikh. I'm going to ask you, Ross, you spent a lot of time in the slips. In conditions like this where the ball's likely to be wet and you've got a guy bowling at that pace, and Hamish Bennett who can hurry it through as well, are you taking a couple of steps backward in that situation? And you add the bounce to that as well, you definitely can go back. But I think you get your gauge on the keeper. But it's not easy to come out and bowl fast on a soft, once it's been raining, soft, first game back in Milne's case, to come in and feel like you're going to rip it, rip their 150. So it'll be interesting this next over, with that over under his belt, whether he feels comfortable enough to run through. Oh, how about that? Rocked back and crushed. That is a wonderful shot, Naim Sheikh. Carries on with where he left off in the first 2020 with great intent in the power play. This one just a fraction too short from Bennett, but Naim Sheikh is onto that so quickly. Whacks it powerfully into the leg side. Just as we're talking about that back of a length, it was almost as if he was just sitting back and knew where it was going to be, but it was still a heavy enough delivery. So to get his hands through the ball and to hit it that far in front, very good shot. Hamish Bennett needs to be up for the challenge here. 27 of 18 for Sheikh in the first game in Hamilton. I'm picking up on that point you made about Devon Conway. It's one component of the New Zealand teams in recent years that we don't spend a lot of time talking about, but it's stacked full of keeping options. Yeah, I mean, you could add Glenn into that mix. And obviously Tom Latham in the test team. So when these guys are in there's a couple of times where you're playing with Blundell and co, there's 4, if not 5 keepers. So, nice riches to have. That's in the air, but through and safe. One to come in the Hamish Bennett over. Interesting too, Southeast just bowled the 1. Whether he holds himself back now allows Milne to get through a couple of overs in quick succession. We've got 4 bowlers who can bowl 3 overs, 1 bowler who can bowl 4. And of the bowlers at Southeast's disposal, who do you think's most likely to get the 4? Would it be an Adam Milne? Yeah, I mean, quite often it's who the bowler that's bowling well at the time, but obviously being captain, he might want to lead from the front and use that all 4 up himself. For me, in this situation, it's when's he going to use Ish Sodhi? The ball is starting to get wet, so giving Ish as much time as possible once it is dry. It's in the air again, but again it's safe. It's been a profitable area behind point. And Phillips slides into the fielding. He's enjoying himself out there in the deep, Glenn Phillips. It's 30 for 1 after 4. One more over before we have an official game. And it's Tim Southey back into the attack. Mixing it up, the skipper tonight. And again, seeing each one of the bowlers about that line. And Naim has taken a swing at most of them. Yeah, just looked like a little 3/4 ball there from Tim.
Just there's still a little bit in it. I guess with the rain there has to be something still in the wicket. The odd ball is doing something, but as you can see, New Zealand just mixing it up between bowling cross seamers and the odd seam up delivery. And again from Southey. What would you like to see here from Naeem if he's not catching up to those deliveries? Is it a case of moving the feet? There's no foot movement there. He's just caught crease bound. I think he's just got to stick to his game plan, and you know, with Tim, he's got a backward point instead of a third man on the boundary, so he sort of knows he's just going to try and run it across him. But at the same time, you know, Tim's a wily campaigner. He's still got that short ball up his sleeve with the square leg back, and with it being such a damp outfield, whether he still feels good enough to bowl the cutter or even that slower ball. Straighter this time, driven well. Sim it off, and Mill has a chuck at the stumps. Milne must feel comfortable throwing that ball. Mustn't be that wet out there. Done a good job. They've done a lot of work on this park. Help with drainage here. It wasn't heavy rain at any stage. It was just persistent. So it's really just the surface that got us soaking. They can do plenty to wick that water away with the rope. That's in the air and over. Beautiful punch over the covers for 4. Definitely what the doctor ordered. Looked like Martin Guptill at cover point didn't quite see that. It was about head height. Gave himself room. Ah, not too bad. It was a little bit further away, but just a little bit of momentum starting to come into the Bangladesh innings here. Well, they need it. It's 11.91, the required rate at the moment. So it's almost 2 runs a ball. They're managing to pick them off, and they're advancing, and that's crucial. One more ball left of the power play. Important ball here for Tim Southey, but also for Bangladesh. Required run rate already up to 12s. And with Ish Sodhi still left to bowl outside this power play, an important ball here for both teams. You'd think Ish Sodhi won't be far away. Southey finishes the over. Just the single. Mitchell picks it up deep point. And it is 37 for 1 after 5. We've got a live game. Let's get around here, boys. Let's get around here. We're down here, lads. He's been superb, hasn't he? All season long, Ish Sodhi. Great career, wonderful average. Best of 4 for 28, equalled that in Hamilton a couple of days ago. But the leader of the pack in terms of the spinners here with no Mitchell Santner, so extra responsibility, but Ish Sodhi, to me, seems like he's thriving on that. So wide to start. Yeah, I think his confidence. Ish, as any leg spinner, is very, you know, their body language and their confidence. You can just see it in the way he's setting up at the crease. You know, bowling to 2 left-handers here. Look for him to bowl a lot of, you know, sliders across him with the old change-up, with the wrong ones and things. But whether he still feels comfortable enough with this wet ball, you know, he still feels like he's still having the confidence now. But you know, that's where, you know, the players in the ring and himself is going to have to be very, you know, key of trying to keep that ball as nice and dry and give him the best chance to get as much grip on that ball as possible. Glenn Phillips fancying himself a chance as well. Yeah, I mean, 20 wickets at 13.75 for Ish, but you know, Glenn's been able to get some crucial wickets for Auckland, so I can't see why not.
Let's just stand back and admire that shot. Classy from Sumya Shakar. Yeah, just buying those sliders and wrong-uns, he sort of picked that it was going to come, but he's still got to execute. And to hit the ball up and over, you know, short third man is no easy feat, but he made that look easy and just put the pressure back on Ish here. And whether he actually starts sticking to try and bowl either the slider or just that normal leg spinner, keeping in mind that these boundaries square here are very, very short. Oh, see you later. That's in row L of the Harris stand. It's a fantastic shot there from Sumasaka. There needed to be a big over, and this looks like the over that they're targeting. Just a little toppy there from Ish. Stand to deliver, nearly on top of the stand, but you know, Nate, the thing about the New Zealand innings, they were able to get those big overs of 15 plus, and I think, you know, if Bangladesh are any chance here, they need to start putting the foot down and getting those 12, 15 run overs just to, you know, obviously keep in the game and just put pressure on this New Zealand side. They've got a licence here because the run rate demands that this is the approach. He's gone again. Sumya is putting Ish Sodhi to the sword. Almost a replay of the delivery before, shuffles across a fraction and whacks it into the grandstand. Great intent here from Sumya Shakar, taking on the bowler Ish Sodhi, and he is hitting them clean, and if he carries on like this, we're going to be in for some treats. Can he go again? Does he dare? Oh, well bowled, Ish, well bowled, boy. Sodhi was flatter and faster that time, trying to cramp. রান নেব না, একটি রান নিয়ে কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হলো। একটি রান বাড়লো, 56, 56 এক উইকেটে। এই ওভার থেকে রান এলো হচ্ছে দুটি ছক্কা 12, একটা সিঙ্গেল 13, এক 4, 13 আর 4 17 আর একটা 1, 18, একটি ওয়াইড, 19 রান। সেন্সিবল ক্রিকেট ফ্রম সৌম্য, দুটো ছক্কা উপর্যুপরি, তারপর একটা ভিতে ঠেলে সিঙ্গেল। দুর্দান্ত, অসাধারণ। ষষ্ঠ ওভারের শেষ বল, 56 রান, এক উইকেটে বাংলাদেশ। নাইম ব্যাটিং প্রান্তে 18 বল থেকে 19 রান, আউটসাইড অফ স্টাম্প। ও মাই গুডনেস, একেবারে দুর্দান্ত একটা বোলিং ছিল, একেবারে দুর্দান্ত। গুড ফাস্ট একটা ডেলিভারি, সেই সঙ্গে ষষ্ঠ ওভারে খেলা শেষ। 56 রান, এক উইকেটে বাংলাদেশ। হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, পরবর্তী সময়ে কি হবে, ম্যাচের চিত্রনাট্য কোন দিকে যাবে, মাইক্রোফোনে পরিবর্তন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দুই সিনিয়র ক্যাম্পেইনার, সম্মানিত সহযোদ্ধা কাজল সরকার এবং মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। সৌম্য সরকার তিনি আশার আলো দেখিয়েছেন, সেই আশার আলোটা সুরঙ্গের এই প্রান্তে আমরা আশার আলোটা দেখেছি, সুরঙ্গের ওই প্রান্তে শেষ পর্যন্ত জ্বলবে তো আলোটা। শামসুল ইসলাম। হ্যাঁ, প্রশ্ন সেটাই, আমরা চাইবো যে এই যে একটা আক্রমণাত্মক একটা পজিটিভ ফ্রেম অফ মাইন্ড নিয়ে ব্যাটিং করছে সৌম্য, নাইম শেখ, তাদের এই পজিটিভিটিটা আরো 4-5 ওভার যদি দেখা যায়, তাহলে যে সমীকরণটা দুর্বোধ্য বা কঠিন মনে হচ্ছিল শুরুর দিকে, সেটা একটা রিজনেবল ডিস্টেন্সে চলে আসবে, কাছাকাছি দূরত্বে চলে আসবে। তখন আমরা স্বপ্নটা দেখবো এবং তখন টানেলের ও প্রান্তের আলোটাও ঠিক ঠিক জ্বলে উঠবে। এই প্রান্তে যে আলোর ঝলকানি আপনি দেখছেন, সেটা ওই পারে গিয়ে জ্বলবে, দাও দাও করে জ্বলবে। সৌম্যর ব্যাটে যখন ঝড় ওঠে, সৌম্যর ক্যাপাবিলিটি নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ভালো ধারণা রয়েছে, কিন্তু ওই ধারাবাহিকতার জায়গায় ও একেবারে অধারাবাহিক, সেইখানে এই কাজটা করতে হবে। অ্যাডাম মিলনে এসছেন, 7ম ওভারের প্রথম বল নিয়ে যাচ্ছেন, রান দ্য উইকেট, ফুল লেন্থের বল অন ড্রাইভ, মিড উইকেটে মিস ফিল্ডিং, বল ডিপ মিড উইকেট দিয়ে কাউ কর্নার ভেদ করে সীমানার বাইরে, 4, সৌম্যের ব্যাটে 4, 7, 1 উইকেটে বাংলাদেশ। সেন্সিবল ক্রিকেট, 13 বলেই 33, সৌম্য এভাবে এগিয়ে যেতে হবে, মুহূর্তেই থামলে চলবে না, অনেক দূর পথ এগোতে হবে। ওরা যে আজ বৃষ্টির কারণে 96 বল থেকে 170 রানের কঠিন টার্গেট ছুঁড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সামনে। আমরা জানি যে শেষ পর্যন্ত সুয়েজ খাল থেকে সেই জাহাজটা উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের জয়ের যে জায়গাটা আমরা আটকা পড়েছিলাম, সেখান থেকে উদ্ধার করতে হলে আজকে সৌম্যকে একটা বড় ব্যাটিং করতে
হবে এবং সৌম্য সরকারের সেই সম্ভাবনা রয়েছে। 33-13 বল থেকে এটা মিললে এবারে শেষ পর্যন্ত থার্ড মেন অঞ্চল দিয়ে সীমানার ওপারে ছক্কার মার, ফ্যান্টাস্টিক ওভার বাউন্ডারি সৌম্যর ব্যাট থেকে 66 ফর 1 বাংলাদেশ। অসাধারণ ব্যাটিং, রুম করে এই শর্ট পিচ বাউন্সি ডেলিভারিটাকে কাট করলেন, আপার কাটে বল ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে গ্যালারিতে আজকে নো বল এবং পিওর নো বল। নো বল মানে পরের বলটা ফ্রি হিট, মানে পাওয়ার অবস্থায় মুহূর্তে ফ্রি হিটটাকে কাজে লাগাতে হবে একটা বড় স্কোরিং শটে। নো বলে আরো একটি বাড়তি রান, কিন্তু আম্পায়ার এত বড় নো বলটা চোখেই দেখেনি, তিনি থার্ড আম্পায়ারের সহযোগিতা নিয়েছেন। রাইট, তবে এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডটা কিন্তু কারেকশন করতে হবে। 66 জায়গায় এখানে 67 লিখতে হবে, 6-এর সাথে একটা নো বলের রান যুক্ত হবে। এই যে দেখুন 67 এক উইকেটে বাংলাদেশ। এখনকার বলটা হবে ফ্রি হিট, বলটাও কাউন্ট করা হয়নি, অর্থাৎ এই ওভার আরো 5টি বল সৌম্যের সামনে। সপ্তম ওভার মিলনের বল কাট করেছেন, এবারে বল যাচ্ছে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে সীমানার দিকে, সেখানে ফিল্ডার আছেন, গড়ানো শট, কাজে একটি বেশি রান পাবেন না। অর্থাৎ ফ্রি হিটটা ঠিক ইউজ করা না গেলেও সৌম্য রাইট অন টার্গেট। সৌম্য টিপস দিচ্ছেন ও প্রান্তে থাকা নাইম শেখকে, বলছে ভাই এইভাবে বল হচ্ছে সেইভাবে খেল। 19 বলে 19 রান করে নাইম স্ট্রাইকে, 40 রানে অপরাজিত সৌম্য সরকার, এ প্রান্তে কাজল শাহ। লিটন কুমার দাস এবং সৌম্য সরকারের কাছে একটা প্রত্যাশিত ডিউ ছিল যে একটা বড় ইনিংস তাকে খেলতে হবে এবং সেই ইনিংসটা সৌম্য সরকার আরো দেখুন শামসুল ইসলাম যে ম্যাচ জিততে হলে কিন্তু একজন দুজন ব্যাটসম্যানকে কিন্তু খেলতে হবে। পরে এটা মিললে এবারে গ্লান্স শট ফাইন লেগ অঞ্চলে, তবে ফিল্ডার আছে শেষ পর্যন্ত একটি রান, দুটো রান হতে পারে, একটি জায়গায় দুটো রান অবশ্যই হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত দুটো রানই হয়েছে। 2 রানের সুবাদে 70 এক উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ এখন দরকার 57 বল থেকে 100 রান, 57 বল 100 রান, হাতে 9টি উইকেট। সহজ না কঠিন শামসুল ইসলাম? এখন তো মনে হচ্ছে কাছাকাছি চলে আসছে দূরত্বটা, এখন কিন্তু দূরত্বটা কাছাকাছি। এই যে 100-র নিচে যখন টার্গেটটা নেমে আসবে তখন আরো কাছে মনে হবে। এভাবেই মানসিক একটা প্রশান্তি খুঁজবে হয়তো টিম ম্যানেজমেন্ট। On strike. Oh, straight down the ground. Nine check, straight down the ground. মাথার উপর দিয়ে। It is a buffet of big hitting out here. Second change up for the over. এবং রিকোয়ার্ড রেট 100 নিচে নেমে গেল। 96 আর দরকার বাংলাদেশের সামনে আজকের এই ম্যাচ জেতার জন্য। লড়াকু বাঙালি জাতি জানে, আর এই মাস মার্চ মাস স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি। পারলে তাদেরকে সাহসী ক্রিকেটার বলা হয়। 56 বল থেকে 96 রান দরকার। নাইম শেখ এবারে আপারকাট করার চেষ্টা, বাট চেঞ্জ অফ পেস ছিল এবং শেষ পর্যন্ত আপারকাটটা করতে পারেনি। ব্যাটে লাগলে বিপদ হতে পারতো যেহেতু স্লো ছিল বলটা। স্লোয়ার ছিল, সেই কারণে আগের বলটা খুব গতিতে করেছিলেন, পরের বলটা স্লোয়ার হয়ে গেল, সেই কারণে ব্যাটে ঠিকঠাক মতো লাগেনি। না লাগাটাই স্বাভাবিক। 74 এক উইকেট হারিয়ে আমি এভাবেই বলবো লড়াই চাই, লড়াই করে 4 ছক্কা মারতে চাই নিউজিল্যান্ড দলের বোলারদের বিরুদ্ধে। অ্যাডাম মিলনে সপ্তম ওভারে শেষ বল নিয়ে যাচ্ছে নাইম শেখের বিরুদ্ধে, ওভার দ্য উইকেট। এবারে বাউন্সি ডেলিভারি অনেক উপর দিয়ে ওয়াইড হওয়া উচিত, আম্পায়ার সেই উচিত কাজটাই করলেন ইঙ্গিত করে। 75 এক উইকেটে বাংলাদেশ। বল আরো একটা করতে হবে। অ্যাডাম মিলনে ফায়ারিং স্কোয়াডে 4, 6 নো বল, সিঙ্গেল 2, 4 ডট, এবারে ওয়াইড। একটা ম্যারাথন ওভার উনি করছেন, বাড়তি 2টো বল করতে হচ্ছে, বেশ কিছু রানও উনি দিয়েছেন এবং 1 ওভার 5 বলে উনি 25 রান দিয়ে উইকেটলেস। অ্যাডাম মিলনে আজকে প্রথমবারের মতো খেলার সুযোগ পেয়েছেন এই সিরিজে। এই ওভারে অলরেডি 15 রান এসছে। 75 এক উইকেটে বাংলাদেশ, আর প্রয়োজন 95 রান, হাতে 55টি বল। নাইমের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন অ্যাডাম মিলনে, ওভার দ্য উইকেট। সপ্তম ওভারে শেষ বল, এবারে খাটো লেন্থের বল আলতো করে টুকে দিয়ে শর্ট পয়েন্টের দিকে রেখে একটি রান নিলেন। সিঙ্গেল ইজ মাচ বেটার দ্যান এ ডট বল। 7 ওভার শেষে 76 এক উইকেটে বাংলাদেশ। সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেই সম্ভাবনাকে আরো বেগবান করতে হবে, আরো গতি দিতে হবে, পাওয়ারে আরো চাপ দিতে হবে। তখন সেই পাওয়ারে চাপ দিলে এবং সেই পাওয়ারের চাপটা দিতে হবে নিয়ন্ত্রণ রেখে, নিজের কাছে নিজের গতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে আপনি চাপ সৃষ্টি করলে সেখানে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার একটা সম্ভাবনা থাকবে। সেই কারণে ব্যাটসম্যানদেরকে কিন্তু নিজের উইকেটটা
ধরে রাখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি, সিঙ্গেল রান, ডাবল রান, ট্রিপল রান, সেই রানগুলো নিতে হবে। যখন সিঙ্গেল রান নিয়ে সবসময় কিন্তু দলের যে স্কোরটা সেটা বাড়ানো যায় না, যেখানে আপনার এখনো রেকর্ড রান রেটে প্রায় 9-এর কাছাকাছি, 10-এর কাছাকাছি, সেখান থেকে ক্রমে নিচে নেমে আসবে আমার প্রত্যাশা। অবশ্যই আবেগ সমর্থকরা দেখাবে, আবেগ এই প্রান্তে আমরা দেখাবো, খেলোয়াড়রা আবেগী হবেন না, আপনারা পেশাদারিত্ব দেখাবেন, আপনারা বাস্তববাদী হবেন, আপনারা আপনাদের সামর্থ্যের প্রতি আস্থা রাখবেন, বিশ্বাস রাখবেন, অনমেরিট খেলবেন, কশন এন্ড অ্যাগ্রেশনে একটা পারফেক্ট ব্লেন্ড করবেন, অর্থাৎ আক্রমণ ও রক্ষণে একটা সুদৃঢ় সমন্বয় বজায় রেখে খেলে চলতে হবে। যেই চেষ্টাটা আমরা সৌম্যের মধ্যে দেখেছি, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ছক্কা মারার পর উনি তৃতীয় ছক্কা মারার প্রতি লোভাতুর হয়ে পড়েননি, বরং একটা ইজি সিঙ্গেল রান নেবার জন্য পুশ করেছিলেন ভিতে। বোলিং এর পরিবর্তন, আমরা পরিচিত বোলার ফিলিপসকে দেখতে পাচ্ছি, রাইট আর্ম অফ ব্রেক, রাউন্ড দ্য উইকেট, শর্ট এন্ড ওয়াইড, কাট শট, পয়েন্টে ফিল্ডার। Bangladesh, they got 19 off the Milne over, sorry, off Sodhi over, and then 20 off a Milne over, so 39 off those two. Now the required rate just 10.53. You don't mind it floating around that 10 mark. Oh, close, really close, angled in, not out. Umpire Wayne Knight. I think it's batting here, Rig. But it's nice, it's a good pace and it's skidding on. Not allowing Saka to get underneath it, just skid it on. Oh, there was an inside edge, just lucky for him. কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেয়ার সুযোগ ছিল কি, এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁ রানটা কমপ্লিট করতে পারেননি সৌম্য। 40 রানে 27 রানে নাইম শেখ একটা রান হয়েছে, 77 এক উইকেটে। সৌম্য সরকার 15 বল থেকে 40 রান তিনি করেছেন এখনো পর্যন্ত। It's amazing how the naked eye just does not pick up those inside edges. Length, great length, boy, great length. Keeper. It's just that skiddy into the wicket spin is probably what's required now. Don't let Saka get underneath the ball. It's also where Rig, the finger spinner might be better in these conditions. Inside edge again. The wrist spinner Sodhi had real trouble holding the ball and actually the release. But here for the finger spinner, just a little bit easier. Oh, it's not good. So often the long hop just goes for one. This is some over. Grant Elliott, you talked about the last 2 overs going for 39. Here we go, Jeep. Here we go, boy. Remember, he's a part-time bowler, Phillips. He's gone for 3 singles in this over. Can he finish it off? Sensational over so far. No, he can't finish it off. Doesn't want to. Naeem's panicked momentarily, thought he was about to be man-catted as well. Oh, little top edge, back edge maybe. Get around you, boys, get around you. Good enough for one. Pretty tidy over this from Glenn Phillips. Badly needed for New Zealand, 80 for one. That's a great over. 4 singles, 2 batsmen that are in, looking to be aggressive. They've taken 39 from the previous 2 overs. It's also clever captaincy as well from Tim Southee to throw the ball to Glenn Phillips. In that situation, he could quite easily have gone back to the likes of Hamish Bennett. You see Ish Sodhi come back into the attack. Just the one over that's gone for 19. Just wonder whether he'll go to the, rather than the leg spinner, which is going to be hard with a wet ball, maybe just out the front of the hand and just getting it to skid on. Wonder if that will be his desired delivery. You think back to the last game, it can be a cruel game, can't it? Because Ish Sodhi just looked great. He was picking up wickets. He got 4 wickets and he was just bowling beautiful pitched leg spinners. Little toppies and wrong-ins. Everything was, hardly bowled a bad ball. Everything was going his way. Bowled one over here. Gets it for 19. Nicely bowled, adjusts well. Lovely boy, lovely. That's you, boy. There's also a lot of options
that Tim Southee has is Daryl Mitchell and Mark Chapman as well. You probably don't want to bowl a left-arm spinner. It's two left-handers out there. Daryl Mitchell, when it's sliding on like this, sometimes spin's a better option. You want to try and get the batter hitting straight, long straight boundaries, short square. Get them playing across the delivery. We heard Glenn Phillips when he was batting, he said, thinks it's a sort of pitch where you have to look to go straight. Now, this is off the edge. They're coming in. I don't know if it's going to carry a left to dive. Oh, gets there and puts it down. Brilliant effort out there in the outer. Two players coming at full stretch. It was Phillips who committed to the catch, nearly pulled off. Catch of the year. Phillips was the only one that could actually get there with his speed. It looked like it was dropping in no man's land. Look at the dive. Look how early it is. And he got there. He got too far. Oh, that is some picture. Some camera angle there. He's a bit of a freak. What a catch that would have been, Rig. Well, it was dive of the year, regardless. No, he probably didn't need to do that. Just get one. Gee, he just launched himself from yards away. Here we go, lads. Boys. Good two overs here for us, lads. Go on, yeah, fellas. Keep going, yeah, lads. Just went too far, didn't he? He ended up hitting high on the hands rather than in the cup of the hands. Sodhi's come back really well in this over so far after being carted in his first. Yeah, the premier spinner for the night. First over goes for 19. He's come back strong. When the overs are reduced like this, you have to make sure you can bowl the Yorker. This is a big ball for Sodhi. Finish the set. Nicely bowled. It's clever from Sodhi. He was watching closely and he was adjusting. And he sneaks through a good over. So that's two cheap overs for New Zealand, 85 for one. Well, two good overs and all of a sudden that required rate goes above 12s. I always think that in these games you want to try and keep it below 12. Yo, GP, where you left off, boy? Come on. Two good overs by New Zealand. It brings Bangladesh just under where they need to be. Around the onside, just getting that little bit of skid here, Phillips. Lovely, Daz. That's you there, Jeep. That's you, boy. This is interesting from Southee. You get someone who I would consider Phillips a part-time bowler in this team. He bowls one good over, and there's that decision you make as a captain. Do I bowl him again? Do I change it up? He's gone to Phillips again, and I think this is an over that Bangladesh need to look particularly aggressive against Phillips. I've seen what he's bowled the over before. Oh, he hasn't hit it. It was an absolute rubbish short one, and it got what it needed. For a minute, I thought it was going to get what it didn't deserve in a wicket. Well, that's 50 for Sumiasaka. He got a short one. He bowled a couple of short ones, got away with it in his first over, but not this time. He's seeing the ball well, and that's 50 of 25 balls. Yeah, his third T20, 50 for Bangladesh, and his fastest so far of the three. It's been an excellent knock. Dangerous, aggressive player. It's got to continue, though. A lot of runs still required. Timmy, lovely boy. I mean, if you extrapolate the score out, it suggests that New Zealand was on a target to make 210 around there. The irony being is that's what Bangladesh needed in the last game.
Oh, nearly chips a bag. He should have let it go. What are you doing, Glenn Phillips? Sylvia Saka was well out of his ground. He was stranded, and Phillips didn't realise. It's gutsy bowling as well. He's actually taken the pace right off this one. He's just dropped it on back of a length. Oh, 20k difference in that delivery to the other ones. A little bit of wit. Smears it away on the offside. Another despairing effort. It'll just be 2. Lovely yards there, boys. Lovely yards there, lads. Top draw. Good efforts to me. Good efforts, boy. He's gone for 9 One good to finish here, GPA. in this over. So as far as your part-timer theory goes here, Grant, if he goes for less than 10, it's a good decision to bowl him again. Great decision. I mean, that would have been a tough decision for Southee. Like I said, he's got the likes of Mitchell, Chapman in the team. But Phillips is going to have to finish the set, and it's going to have to be a Yorker. It's a big ball. Even better than a Yorker, it's a squeezer. And it's a dot. Just 9 off the over, 94 for 1. Yeah, that's well bowled. He tucked them up. He's actually changed this game here, Glenn Phillips. Great effort to the left-handers, tucking them up, not giving them any width to work with. For 1. Bangladesh needs 76 from 36. The skipper's going to bring himself on. I think Glenn Phillips is out there and can hear us. And Glenn, that was nearly the catch of the year. You just need to work on the timing of your dive. Well, I'm not going to lie. When I was moving that quickly, it was dang hard to see the ball. You must be gutted. We're having a look at it now. It was just spectacular. And you got a good part of the hand on it, didn't you? Yeah, I got a good piece of the thumb on it, you know. Like, I guess those ones just stick or they don't. But goodness, that would have been an absolute brilliant one. Here's Southee. Who knows? He's hit come on. Another chance. Again! Oh, you guys got to get me on the mic. Milne's come across. He didn't have to dive, but he still left his feet. He washed it well, and he's cupped it beautifully. Oh, he's got safe hands, Adam Milne. He's athletic in the field. You don't see him dropping many. Southee's gone short early in at the body of Sumya Saka, who's been seeing the ball really well. He decides, I want to try and get a piece of it. That's a great grab at a good time for the Black Caps. They needed a wicket. That partnership was getting away from them. Wicket at an opportune time. Sumya Saka leaves for a well-played 50. নোবল হয়নি তো, মানে এইরকম আর কি, নিশ্চিত হতে যাচ্ছে। 188.9 স্ট্রাইক রেটে 27 বলে 51 করে ফেরত গেলেন সৌম্য। আশার শুনতে হয়তো নিভালো, কিন্তু একটা প্রান্তে এখনো 8টা উইকেট হাতে আছে। মাইন্ড ইট, এরপরে যে সমস্ত ব্যাটসম্যানেরা আছে আপনি ওদের উপরেও আস্থা রাখুন। মোহাম্মদ মিথুন অনেক কিছুই পারেন। এই সিরিজে 73 রানের অনবদ্য একটা ইনিংস 100 স্ট্রাইক রেটের উপরে রেখে খেলেছেন উনি, আনবিটেন। এরপরে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ক্যাপাবিলিটি নিয়ে আমাদের কারোর কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। হ্যাঁ, ক্রিকেট এমন একটা খেলা, সচিন টেন্ডুলকারও সেঞ্চুরি মারেন, উনি সেঞ্চুরিও করেছেন। সো এই সমস্ত জায়গা থেকে আপনাকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। টিমের লাইন আপে আফিফ ধ্রুবের মতো তরুণ তুর্কি আছে, বাঁহাতে ব্যাট করেন। আপনি জানেন যে মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনের মতো অলরাউন্ডার সেও আপনার ঝুলিতেই আছে। সো ডোন্ট বি ডিসহার্টেড এট অল। আমরা নিঃসন্দেহে এখনো ওই জায়গা থেকে আমরা হাল ছেড়ে দিব না, এবং এই জায়গা থেকে আমরা এখনো বলতে চাই যে বাংলাদেশ ম্যাচে টিকে আছে, টিকে থাকবে। নতুন ব্যাটসম্যান নাইম খেললেন, এবারে কাভার ড্রাইভ খেলেই একটা ভোঁদৌ এবং ওভার থ্রো থেকে আরো একটি বাড়তি রান। কিউই ফিল্ডারেরা দেখুন কই মাছ
এবং অন্যান্য মাছ ধরার মতো করে ফাম্বল করছে, ডাইভিং এফোর্টে রান আউট থেকেও বাঁচলেন বোধ করি। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এগিয়ে এসছেন এবং তাকে এই ডাইভটা দিতে হলো। পরবর্তীতে দেখলাম নাইম শেখ ডাইভ দিয়ে নিজের উইকেট বাঁচাতে চাইলেন। ওভারথ্রো থেকে বাড়তি 2 রান বাংলাদেশ কি পেল? ইয়েস, মোট 3টি রান স্কোর বোর্ডে, বাংলাদেশের টোটাল 97। এই যে ওভারথ্রোর পরে 2 ফিল্ডার একই বল ধরতে গিয়ে ফাম্বল করলেন, আবারও ফাম্বল হলো। থ্রো আসার আগে ডাইভ দিয়ে নাইম শেখ কিভাবে নিজের উইকেটটাকে বাঁচালেন। দেশের জন্য তার এই আত্মনিবেদন 16 কোটি বাঙালি মনে রাখবে, সেই মনে রাখবে, আরো বেশি মনে রাখবে যদি আজকে বাংলাদেশ জিততে পারে। এবং জিততে পারে কি পারবে সেরকমই বলতে চাই, পারে কি সেরকম সংশয় রাখতে চাই না, প্রশ্নবোধক চিহ্নটা রাখতে চাই না, সেটা আমরা জিতবে সেরকমই বলতে চাই। 97 উইকেট হারিয়ে 34 বল থেকে 73 রান দরকার বাংলাদেশ দলের জন্য জয়ের জন্য। 11তম ওভারে খেলা চলছে। 11তম ওভারে তৃতীয় বল, টিম সাউদি দলীয় ক্যাপ্টেন তিনি বল করবেন। প্রথম বল থেকে উইকেটটা সৌম্য সরকারের উইকেটটা, এটি তার তৃতীয় বল। মাহমুদুল্লাহ এক্ষেত্রে পুল করেছেন কাউ কর্নার অঞ্চলে, 1টি রানের বেশি হবে না, 1টি রান হয়ে গেল মাহমুদুল্লাহ একটু আগেই চলে আসলেন। মাহমুদুল্লাহ কিন্তু আরেকটু পরে ভালো করেছেন না, হ্যাঁ রেগুলার অর্ডারে আরেকটু পরে, বাট সিচুয়েশন ডিমান্ডস। উনি এসছেন সিনিয়র ক্যাম্পেইনার, উনি সিঙ্গেল খেলতে পারেন, বড় স্ট্রোক খেলতে পারেন এবং আস্কিং রেট যেহেতু অনেক বেশি, সো তার মতো ব্যাটসম্যানই দরকার। আমার মনে হয় গুড মুভ বাই দ্য টিম ম্যানেজমেন্ট, এবং উনি নিজে একজন অধিনায়ক এই দলটার, সো তার সেই অথরিটি আছে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার। সিচুয়েশন ডিমান্ডস, উনি এসছেন, ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন হয়েছে তাতে। এবারে লিডিং এজ, দেখা যাক বল আকাশে, কিন্তু কোথায় আন্ড্রপ পড়ার পরে গিয়ে কুড়িয়ে ফেরত দিতেই 2টি রান নিয়ে নিয়েছেন। আবারও বলছি যে ভাগ্য, মানে সৌভাগ্য সাহসীদের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে যায়। ফরচুন ফেভার্স দ্য ব্রেভ, এইরকম একটা সিচুয়েশন। টিম সাউদি দলীয় ক্যাপ্টেন এবং 17 রান হলো বাংলাদেশের 2 উইকেট হারিয়ে। 10.4 ওভার থেকে 102 উইকেট হারিয়ে 170 করতে হবে। নাইম শেখ কিন্তু বোলার্স প্রান্তে না রান পাবেন, এই বলটা থেকে কোনো রান হলো না, ডট বল হয়ে গেল। মাহমুদুল্লাহ 1 বল থেকে 1 রান, নাইম শেখ 38, 33 বল থেকে 31 বল থেকে 70 রান দরকার এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে জিততে হলে। দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে, প্রথম টি20 ম্যাচে 210 করেছিল নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ 144 8 উইকেটে 144 রান করতে পেরেছিল, সেখানে 66 রানের একটা জয় নিউজিল্যান্ডের ছিল। দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে কিন্তু একটা ফাইটিং মুভমেন্ট এবং ফাইটি, বিশেষ করে আমি বলবো যে একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ রয়েছে। যদি জিততে পারে তাহলে সেই জয়ের গল্প আমরা অবশ্যই বলবো। টিম সাউদি ওভারের শেষ বল, নাইম শেখ স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, শেষ পর্যন্ত বলটা ব্যাটে কানেকশন করতে পারেনি। ওভার শেষ, 10 ওভার শেষে 100, ঠিক 10 করে রান তুলছে, কিন্তু আমাদের তো আস্কিং রেট ছিল প্রায় 12-র কাছাকাছি। শুরুতে 11.5 ছিল, এখন সেটা বাড়তে বাড়তে 12-র উপরে চলে গেছে, 13-র উপরে চলে গেছে ইনফ্যাক্ট। অর্থাৎ Thank you very much. You guys got to get me back on. We seem to take a wicket every time I'm on the mic, so keep with me. সৌম্যর স্টাইলেও যদি কেউ খেলে তাহলে কিন্তু কোলাবে না। অর্থাৎ 30 বলে 70 রান, তো যেটা হবে যে 250 স্ট্রাইক রেটে কাউকে ব্যাট করতে হবে, 250 300 এইরকম 10 বল খেলে 30 রান করার মতো যোগ্যতা লাগবে আমাদের, তাহলে ম্যাচটা বের হবে। পারলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদি পারবে। সৌম্য এখন ওপেন আপ করুক, তার শোল্ডারটা ওপেন আপ করা দরকার। তবে হ্যাঁ, নতুন ব্যাটসম্যান এসেই, যত বাঘা ব্যাটসম্যানই হোক, এসেই যে তার জন্য শর্টস খেলা বিষয়টা সহজ তা কিন্তু আমরা বলছি না। এদিকে নিউজিল্যান্ড বুঝে গেছে, এখন আর তারা জোরে রেগুলার পেসে বল করছে না, তারা নাকল বল করছে, তারা মিক্সিং করছে, গতিতে বৈচিত্র্য রাখছে। এই মুহূর্তে ইস সৌদি লেগ ব্রেক বোলার, অফ স্টাম্পের বাইরে মাহমুদুল্লাহ কাট করলেন, ফ্লিপার ছিল, বুঝতেই পারেননি। সৌদির কাছে গত ম্যাচে পরাস্ত হয়েছিলেন মাহমুদুল্লাহ, 11 রানে ড্র্যাগ ইন বোল্ড হয়েছিলেন। আজকে সিমিলার একটা বল ব্যাটে বলেই হলো না, যা হোক না হোক পরে হবে। 102 উইকেট, 29 বল থেকে 70 রান দরকার এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশকে জিততে হলে। সেটা করতে পারবে কি? প্রথম বলটা ডট, সৌদি লেগ ব্রেক বোলার, দ্বিতীয় বল করবার জন্য প্রস্তুত মাহমুদুল্লাহ, না 2টি বলই ডট বল। এই জায়গাটা আপনি বলছিলেন যে মাহমুদুল্লাহ আসাটা ঠিকই ছিল, কিন্তু আসলে এই জায়গাটায় নাইম শেখ
তো আছেন এখানে আফিফ বা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিনের মতো ব্যাটসম্যানকে, মোহাম্মদ মিঠুনকে পাঠালে ভালো হতো কিনা সেটা কিন্তু পরবর্তীতে হয়তো আলোচনা হবে। সেটা আলোচনা হবে, দেখা যাক। মাহমুদুল্লাহর উপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। এর আগে অতীতে অনেক ক্রুশাল মোমেন্টে তিনি দলকে বের করে নিয়ে এসেছেন, তার উপর অনেক দায়িত্ব এজ এ ক্যাপ্টেন। এই সৌদি কামব্যাক করতে চাইছেন, প্রথম ওভারে 19 রান দিয়েছিলেন, এই ওভারে মাঝে একটি ভালো ওভার করেছেন টাইট 5 রানের। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে টানা 3টি বল মানে ডট করে নিয়ে গেলেন, না ওয়াইড ইয়র্কার চ্যানেলে রেখেছিলেন। ওই যে ওয়াইডের যে পপিং ক্রিজের লাইনটা আছে না, তার ভেতরেই ছিল বলটা, আপনি ভালো করে দেখুন কাজল সরকার, ভেতরে ছিল, এবং ওয়াইড ইয়র্কারের কারণে ব্যাটে বলে হলো না। মাহমুদুল্লাহ 3টি ডট বল খেলে চাপ তার উপরে বাড়লো। 102 উইকেটে বাংলাদেশ, 27 বলে 70 দরকার। মাহমুদুল্লাহ চাপ নিয়ে নিচ্ছেন নাইম শেখকে, এবারে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ সীমানার বাইরেই যাবে, 4 রান হয়ে গেল। আগে 3টা বলে তিনি চাপ নিয়ে নিয়েছিলেন এবং ওয়াইড ইয়র্কার করতে চেয়েছিলেন সৌদি, সেই বলটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত 4র্থ বল থেকে বাউন্ডারি হলো, কিন্তু 5ম এবং 6ষ্ঠ বল এই দুটো বলে বাউন্ডারি করতে হবে। রাইট, সেই চেষ্টা অবশ্যই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ করবেন। এখানে আজকের ম্যাচে আর হারাবার কিছু নেই, মানে কঠিন টার্গেট, রিভাইজ টার্গেট পেয়েছি, চালাতে হবে ম্যাচটাকে যতটা উপভোগ করা যায়। ইতিমধ্যেই আমার মনে হয় যে সমর্থক, শ্রোতা, দর্শকদের কাছে ম্যাচটা যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে। তুলির শেষ আঁচড়টুকু দিতে হবে। রিভার্স সুইপ ব্যাটে বলা হয়েছে এবং 4 মাহমুদুল্লাহর ব্যাটে, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি, হি ক্যান বাউন্স ব্যাক। আমরা সবাই জানি মাহমুদুল্লাহ সামর্থ্য কি, 6 বলে 9, 108 2 উইকেটে বাংলাদেশ, পারলে ওরাই পারবে। যেটা বলছিলাম যে প্রথম 3টি বল ডট, পরের 3টা বলে বাউন্ডারি হলে কিন্তু সেখান থেকে সেটা পুষিয়ে যাবে, এবং 2টো বলে 2টো বাউন্ডারি হয়েছে। লাস্ট বলটা থেকে বাউন্ডারি পাবে কি মাহমুদুল্লাহ? যদি পায় তাহলে রেকর্ড রান রেট যেটা, সেটা কিন্তু অনেকটা রিকভারি হয়ে যাবে। লাস্ট বল সেই বলটাই করবেন ডানাদি লেগ ব্রেক বোলার সৌদি, তিনি সেই বলটা করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন। মাহমুদুল্লাহ 6 বল থেকে 9, 108 2 উইকেট হারিয়ে এবার এগিয়ে এসে ড্রাইভ করলেন, বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, তবে 1টি রান, 2টো রান তো অবশ্যই হয়ে যাবে, 2টো রানই হলো শেষ পর্যন্ত। 10 রানের ওভার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ নিলেন শেষ 3টা স্কোরিং শটে, এবং তাতে বাংলাদেশের টোটাল 110। কিন্তু আর তো কয়টা ওভার, 24 বল, মানে 4টা ওভার, 4 15 60, ঠিক 15 করে লাগবে প্রতি ওভারে। বুঝতেই পারছেন ঘটনাটা কি। আমরা আইপিএল দেখে দেখে যারা অভ্যস্ত, আমরা যারা বিপিএল দেখে দেখে অভ্যস্ত, এরকম কঠিন সমীকরণও আন্দ্রে রাসেল কিংবা ওইরকম ধ্রুপদী মার কাটারি ব্যাটসম্যানেরা এই দুর্বোধ্য সমীকরণ মিলিয়ে দেয়। পারতে হবে নাইমকে, পারতে হবে মাহমুদুল্লাহকে। ওভার প্রতি 15 রানের গল্প মিলিয়ে দিতে কোন একটা পার্টিকুলার ওভারে 20-25 রান দরকার, কোন একটি ওভারে 20-25 দরকার। যদি একটা ওভারে 22-25 সেরকম হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশ খুব ক্লোজ, কাছাকাছি চলে যাবে। কিন্তু সেই একটা ওভারে 22-25 27 সেই রানটা কে করবে? তাদেরকেই করতে হবে, নাইম শেখকেই করতে হবে, মাহমুদুল্লাহকেই করতে হবে। একটা ওভারে 3টা ছক্কা যদি হয়, ধরুন 3টা ছক্কা 318, হিসেবের গল্প বলছে, হিসেবের জন্য হিসেব করছে আর কি। ধরুন আরো 2টো 4 হলো, তখন কত হলো? তাহলে এই ওভারকে টার্গেট করেন। গ্লেন ফিলিপস রাইট আর্ম অফ ব্রেক, নাইম শেখ প্রথম বলে লফটেড খেলেছেন লং অফ দিয়ে, কিন্তু ডিস্টেন্স পেলেন না, হাতে ধরা পড়লেন। গাপটিল আন্ডারনিথ দ্য বল, সেফেস্ট পেয়ার অফ হ্যান্ডস, স্বাচ্ছন্দ্যে ক্যাচটা কমপ্লিট করলেন। 3য় উইকেটের পতন ঘটল বাংলাদেশের। নাইম শেখ সেট ব্যাটসম্যান ফিরে গেলেন 38 রান করে। বাংলাদেশ 110 3 উইকেটে 23 বলে 60 রান করতে হবে। অপর প্রান্তে 7 বলে 11 রান করে অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। তার সঙ্গে কে মাসল পাওয়ার দরকার, মাসল পাওয়ার ছিল না এই বলটা, মানে যাদের মাসল পাওয়ার থাকে এই বলটা উনি মাঝ ব্যাটে লাগিয়েছেন, কিন্তু ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেট মেরে বল তক্তা বানিয়ে সীমানার উপরে পাঠানোর জন্য যে পরিমাণ ব্যর্থতা নয়, এটা আমাদের লিমিটেশনস। এই আলো হাওয়ায় সাবকন্টিনেন্টে আমরা যারা বেড়ে উঠি, আমরা নিশ্চয়ই কাইরন পোলার্ড কিংবা ওই যে আপনার আন্দ্রে রাসেলের মতো ওই রকম সুঠাম দেহটা আমরা পাই না, এবং সেই কারণে হয়তো আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছি, বা টি-20তে বিশেষ করে, স্পেশালি টি-20 ওয়ানডে বা টেস্টে আপনি স্কিল দিয়ে মাথা দিয়ে ওই জাতীয় সমস্যাগুলোকে ওভারকাম করতেই পারেন। এই জায়গা থেকে যদি বাংলাদেশে এখন কিন্তু আমরা
একটু হারার গল্পের দিকে যাচ্ছি, এবং বাংলা যদি হেরে যায় তাহলে কিন্তু মোটামুটি 20-25 রানে হেরে যাবে সেখান থেকে। কিন্তু সেই 20-25 রান হেরে যাওয়া আর 50 রান হেরে যাওয়া একই গল্প, সেই গল্পের আসলে কোনো সমাধান নেই, কিন্তু জয়ের কিন্তু অনেক অনেক গল্প। আউট অফ বুক শট খেলতে হবে, আউট অফ বুক মানে রিভার্স করতে হবে, স্কুপ করতে হবে, তেড়ে ফুঁড়ে গিয়ে লেফটেড শটে লং অন লং অফ ক্লিয়ার করতে হবে। স্পিনার বল করছে, হ্যাঁ, এবং একটা মাইক্রোফোন ফিলিপস কানে লাগিয়ে রেখেছেন, উনি কম বক্সের সাথে মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে কথা বলছেন। নিশ্চয়ই এখন অ্যাজ এ বোলার তার ডিউটি, উনি এখন কথা বলছেন না, উনি যখন সাধারণ ফিল্ডার হিসেবে থাকছেন তখন কথা বলছেন। নেলসন ফর বাংলাদেশ 111, 3 উইকেটে, প্রয়োজন 59, হাতে বল 22টি। কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আফিফ নিউ ব্যাটসম্যান, আফিফ প্রথম বলটা এসে হাতে পড়েছিল কি না, কিছুটা হাতে নাগালের বাইরেই ছিল, নাগালের বাইরে ছিল বলে হয়তোবা আফিফ এই যাত্রায় তিনি বেঁচে গেলেন। 1টি রান হয়েছে, এক বল থেকে 1টি রান, 112, 3 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের রান 13তম ওভারের খেলা চলছে। 16 ওভারে 170 দরকার ছিল, সেটা খেলা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে আমাদের যে সমীকরণটা সেরকম ছিল, কিন্তু সেখান থেকে সৌম্য সরকার যখন শুরু করেছিলেন তখন হয়তো ভেবেছিলাম যে আজকে হয়তো কিছু একটা হয়ে যাবে, কিন্তু সৌম্য সরকার যখন আউট হয়ে যান তারপরের গল্পটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেল। যাচ্ছেন ফিলিপস অফ স্টাম্পের বাইরে, লো ফুল টস, স্কোয়ার ড্রাইভ, বল যাচ্ছে কভার পয়েন্ট দিয়ে সীমানার দিকে, কিন্তু এখানে একটির বেশি রান নেই। মাহমুদুল্লাহ কি খেলাটা গিভ আপ করলো, ভাবছে কি আত্মসম্ভব হবে না এরকম? আমার মনে হয় আজকের এই ম্যাচটায় গিভ আপ করার কিছু নেই, এখানে ইন্ডিভিজুয়াল স্কোরের কোনো সুযোগ নেই, খেলাই আছে আর 20 বলের, প্রয়োজন 57 রান। ইউ হ্যাভ টু থ্রো ইউর ব্যাট ফর এভরিথিং, তারপর যা হয় হবে। এবং সেই ভাবনা থেকে মাহমুদুল্লাহ সিঙ্গেল রান, অর্থাৎ 9 বল থেকে 13, 9 বল থেকে সেখানে 25-30 রান হতে পারত, তাহলে হয়তো দরকার সেরকমই দরকার ছিল, কিন্তু 9 বল থেকে মাত্র 13 রান করেছেন আফিফ। এবার ব্যাকফুটে গিয়ে ব্যাটে ইনারিজ হয়েছে, নিচের অংশে লেগেছে, নিচের অংশে লেগে শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলে বলটা চলে গেল। আফিফের এই যে অ্যাডভান্স রুম করতে যাওয়া, সরে আসা, এটা যদি আপনি বোলারকে বুঝিয়ে দেন যে আমি সরলাম, আসো, বোলার পরিবর্তিত চ্যানেলে বল করে ঠিকই ডট আদায় করে নিতে চাইলেন, এটা তো লেগ বাই থেকে রানটা হলো। তো এই ব্যাটসম্যান যদি নিজেকে আগের থেকে এক্সপোজড করে দেন বোলারের কাছে, হয় না। দেখুন 114, 3 উইকেটে বাংলাদেশ, মাহমুদুল্লাহ 13তে স্ট্রাইকে, ফ্লাইটেড বল, লেফটেড খেলেছেন, বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার, 4 হতে পারে, কভার পয়েন্ট নয়, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বাউন্ডারি দিয়ে 4। মাহমুদুল্লাহর ব্যাটে একটা স্বস্তির 4, 17তে 10 বলে, ওভার শেষ হলো আরো একটি, আর মাত্র 3টি ওভার বেঁচে, 18 বলে 52, 18 বলে 52, মানে কত করে দরকার? 18 বলে 52 রান, 3 17 51, 17.33 রান, আরো কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ওভার প্রতি 18 রান দরকার, প্রায় 18 দরকার ওভার প্রতি, সেই 18 রান করাটা কঠিনই হয়ে গেল এখন, কেননা যেভাবে ব্যাটিং করে যাচ্ছে বাংলাদেশ, বিশেষ করে 2 ব্যাটসম্যান মাহমুদুল্লাহ এবং তার সঙ্গে আফিফ, তরুণ ইয়াংম্যান আফিফ, টানা ছক্কা মারতে হবে 3টা 4টা। আফিফ তো আগেই বললাম যে আপনি ধরেন প্রথম 3টা বলে 3টা ছক্কা হয়ে গেল, পরবর্তীতে আপনি পরের 3টা বল নিয়ে ভাবতে পারেন তাহলে কি সেই 3টা বল থেকে কি হবে, সেই সমীকরণটা কিন্তু একটা ওভারেও আসলো না। আচ্ছা, 6 স্কোরিং অ্যাবিলিটি সম্পন্ন ব্যাটসম্যান দরকার, হার্ড হিটার দরকার, পাওয়ার ক্রিকেটার দরকার। সেই জায়গায় আমাদের যে দুর্বলতা, সেটা আন্তর্জাতিক T20 ক্রিকেটে আমাদের দারুণ ভোগাবে, কারণ এখন T20 ক্রিকেট মানে রেগুলার স্কোর হচ্ছে 180, এবং সেইটা টার্গেট চেজ করতে গেলেও আপনার প্রতি ওভারে 9 করে করতে হয়। এইরকম মার্কাটারি ব্যাটিং যদি আমাদের না ডেভেলপ করতে পারি তাহলে হবে না। অ্যাডাম মিলনে আসছেন ব্যক্তিগত 3য় ওভার নিয়ে, ইয়র্কার ডেলিভারি, আফিফ সেটাকে ব্যাকফুটে গিয়ে ফ্লিক করেছেন স্কোয়ার লেগে, গড়ানো শটে ডিপারে গিয়েছে, একটির বেশি রান পাবেন না। দলীয় রান বাড়লো বাংলাদেশের 119, 3 উইকেটে, আমরা আছি 14তম ওভারে, আর আফিফের সংগ্রহ 3 বল থেকে 2। মাহমুদুল্লাহ খেলবেন স্ট্রাইকে, 17 রান নিয়ে খেলছেন 10 বল থেকে। মাহমুদুল্লাহ 10 বল থেকে 17, ব্যাটিং প্রান্তে একটু ব্যাটিংটা তাকে টেনে খেলতে হবে এবং ব্যাটিংটা তার হাতে যতটুকু সম্ভব স্ট্রাইকটা রেখে বাউন্ডারি মারা যায় বা বাউন্ডারি হাঁকানো যায়, সেরকম অবস্থা থেকে আফিফকে, যেহেতু আফিফ ইয়াংম্যান, তরুণ এসছেন মাত্র উইকেটে, তো এবারে আবারও গ্লাং শট, ফাইনালে অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে 4 রান মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ব্যাট থেকে।
মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের কথা বলছিলাম, তাকেই কিন্তু স্ট্রাইকটা হাতে রেখে খেলতে হবে। আফিফকে একটু নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে রাখতে হবে, না হলে আফিফের পক্ষে রান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। লাকি বাউন্ডারি, টো ক্র্যাশার ইয়র্কার ট্রাই করেছিলেন এবং দুই পাটা সরিয়ে ব্যাটের আলতো ছোঁয়ায় মাহমুদুল্লাহ দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে বলটা বেরিয়েছে এবং উইকেট কিপার ডাইভ দিয়ে আটকাতে পারেননি। ডিপ ফাইন লেগে পরবর্তীতে সীমানার উপরে গেল গড়িয়ে। 123 উইকেটে মিলনে টু মাহমুদুল্লাহ। নেক্সট বল, এবারে স্কুপ, বোল্ড হয়ে গেলেন। চতুর্থ উইকেটের পতন 123 রানের মাথায়। মাহমুদুল্লাহ 12 বল থেকে 21 রান করে ফেরত যাচ্ছেন। Knew it was going to be full, and he missed it. He's gone 2 on-pace deliveries. This one, the slow ball, and there it is. It's much spoken about doorknob again. Well bowled, Adam Milne. করতে করতে লেগ মিডল স্ট্যাম্প বরাবর এবং একটা ফুল স্ট্রেট ডেলিভারি, স্কুপ করার কোনো স্পেসই পেলেন না। ব্যাড লাক মাহমুদুল্লাহ, গুড লাক ফর মিলনে এন্ড ব্যাড লাক ফর টিম বাংলাদেশ। ইয়েস, যেহেতু স্লোয়ার হয়ে গিয়েছিল, লাস্ট মুহূর্তে স্লোয়ার দিয়েছিলেন বলটা, শেষ পর্যন্ত স্কুপ শটটা, এবং এই স্কুপ শটটা তিনি বাউন্ডারি ঠিকঠাক খেলতে পারলে হয়তো বাউন্ডারি পেতেন ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে, কিন্তু সেটা ব্যাটে লাগাতে পারেনি এবং ব্যাটে লাগলো না বলেই হয়তো তিনি বোল্ড হয়ে গেলেন। সো সেখান থেকে ভেরি আনলাকি মাহমুদুল্লাহ, এবং এখান থেকে এই বাউন্ডারিটা যদি পেতেন তাহলে হয়তো সমীকরণটা অন্যরকম হতে পারতো, এবং সেই সমীকরণের হিসাবটা ক্রমেই জটিল হচ্ছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে চলে গেল ম্যাচটা, যেখান থেকে সৌম্য সরকারের আউটের পরেই কিন্তু বাংলাদেশ ম্যাচ থেকে অনেকটা যতগুলো বল খেলে সেট হয়েছিলেন, তারপরে তার যে প্রতিদান দেওয়ার দরকার ছিল তার এন্ড থেকে সৌম্য একটা প্রান্তে দিলেন। সৌম্য যতক্ষণ ছিল, নাইম ততক্ষণ তাকে সাপোর্ট দিচ্ছিল, কিন্তু সৌম্য আউট হয়ে যাওয়ার পর চার্জটা এজ এ সিনিয়র মানে সেট ব্যাটসম্যান তার নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, মাহমুদুল্লাহকে একটু প্রেসার ফ্রি রেখে। কিন্তু সেই অ্যাবিলিটিটুকু এই তরুণ তুর্কির এখনো হয়নি। হয়তো বয়স বাড়ার সাথে সাথে ম্যাচ বাই ম্যাচ ডেভেলপ করবেন। এবারে মিথুন এসছেন, প্রথম বলে কাটশট খেললেন ব্যাকফুটে, ডিপ থার্ড ম্যানে গিয়েছে, একটির বেশি রান নেই। সেই রানটিতে বাংলাদেশের টোটাল বাড়লো 124, 4 উইকেটে বাংলাদেশ 170 রানের টার্গেট, আরো 46 রানের প্রয়োজন। না, বাংলাদেশ এখন ম্যাচ থেকে ছিটকেই পড়েছে, সেরকমই বলতে হয়। এই ম্যাচে আর স্বপ্ন আসলে দেখাটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং সেই স্বপ্নটা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। 124, 4 উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের রান। 14তম ওভারের পঞ্চম বল করবেন সেখানে মিলনে এই ওভারে একটা বাউন্ডারি দিয়েছেন, দুটো সিঙ্গেল রান দিয়েছেন এবং একটি এবারে বোল্ড মিলনে ক্লিন বোল্ড করে দিলেন আফিফকে। আফিফ তিনি অন সাইডে পুল শট খেলবার চেষ্টা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলতে পারেন। দেখুন শামসুল ইসলাম খেলা থেকে কিভাবে ছিটকে পড়লো, ম্যাচ থেকে কিভাবে ছিটকে পড়লো বাংলাদেশ। ইউ মিস আই হিট চ্যানেলের একটা স্কিরি লেন্থ বল, যেটা সোজা ব্যাটে কাভারের দিকে পাঞ্চ করার কথা নর্মালি, যেহেতু প্রয়োজন আইন মানে না, সে কারণেই উনি পুল শট খেলে 4-এর উদ্দেশ্যে খেলেছিলেন। ক্রস ব্যাটেড শট, লাইন মিস করলেন এবং 2 রান করেই বোল্ড আউট হয়ে ফেরত যাচ্ছেন। একই ওভারে 2টো উইকেট বোল্ড করবার মাধ্যমে অ্যাডাম মিলনে তুলে নিলেন। অথচ এই মিলনে তার ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে পাওয়ার প্লেতে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছিলেন সৌম্য এবং নাইম শেখের কাছে। দেখুন, আসলে এই যে 96 বলে 170 করবার জন্য যে ধরনের স্ট্রেংথ বা সামর্থ্য দরকার, সত্যিকার অর্থে বাস্তবতা মেনে নিয়েই আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে আমাদের ওই অর্থে পাওয়ার ক্রিকেটার নেই যার স্ট্রাইক রেট 180, 200। হ্যাঁ, আজকে সৌম্য 200 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন। এবারে ফুল লেন্থে বল স্ট্রাইক ছিলেন ওখানে শেখ মাহাদির কাছে, স্কোয়ার ড্রাইভ খেলে পয়েন্টের দিকে পাঠিয়ে 1-2 রান, দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। অন্তত 1 রানকে 2 রানে কনভার্ট করতে পারলেন। 14 ওভার শেষ 126, 4 উইকেট। শেখ মাহদি হাসান চলে এসেছেন, তিনি অফ স্পিনার এবং হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান, অলরাউন্ডার ক্রিকেটার আমরা জানি, এবং সেই কারণেই তিনি আজকে ব্যাটিং করতে এসেছেন। তবে একটি বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমার সঙ্গে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান যুক্ত হয়ে গেছেন। কামরুজ্জামান, আমরা একটা সময় ম্যাচে ছিলাম যখন সৌম্য ছিল, এখন ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়লাম, তাহলে আমরা কি আর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে জিততেই পারলাম না? সেরকম একটা অবস্থা। আসলে একটা কম্পিটিশন একসময় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশি খেলোয়াড়রা আমাদের ভুল প্রমাণ করতে পারলেন না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বাংলাদেশ 170 রান করতে পারবে না, কিন্তু
খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সে আমাদের ভুল প্রমাণ করার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের ধারণাই কিন্তু সত্যি হলো, শ্রোতাদের ধারণাই সত্যি হলো। আবার কোন চেঞ্জ আপ পেজ, স্কুপ শট, আপ পিচ, গন, নো মোর টুডে উইথ দিস। মোহাম্মদ মিথুন সাব ডিসমিসাল, আউট আউট। এই যে দৃষ্টিকোণটা আউট শুরু হয়ে গেছে, মিছিল যাওয়া এবং আসার মিছিলগুলো। আমার কথা ওই জায়গায় কাজল সরকার, হারবো আমরা, হারবো অবশ্যই, জয় পরাজয় হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে হারবো। মোহাম্মদ মিথুন একজন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার, দেখুন তার শটটি ধরন দেখুন, তিনি জানেন না যে বলের কোন জায়গায় লেগে গেল, কিভাবে আউট হলেন তিনি। যাই হোক, শেষ মুহূর্তে সে আবারও এক পিছু হয়ে গেল। শ্রোতা বন্ধুরা, বাংলাদেশ এক ম্যাচ হাতে রেখে কিন্তু তারা সিরিজ হাতে, নিউজিল্যান্ড এক ম্যাচ হাতে রেখে টি-20 সিরিজটা তারা জিততে চলেছে এবং ওয়ানডে সিরিজটা সেখানেও 3 ম্যাচে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে। সব জায়গাতেই, সব ডিপার্টমেন্টে কিন্তু বাংলাদেশ খুব ভালো খেলেছে সেরকম নয়, এবং বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা সেখানে ভালো রান করেছেন। একটা 100ও বাংলাদেশ করতে পারেনি, সেখানে 2-3টা 50 ছাড়া আর বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান আসলে সেখানে গেলেন। মিথুন স্কুপ করতে গেলেন, সাউদির একটা স্লোয়ার ডেলিভারি, স্কুপ করলে বল তো অ্যাটলিস্ট ওয়াইড অফ দ্য উইকেট কিপার থাকবে। না, 3-4টা উইকেট পড়ে গেল। হতে পারতো আমরা 10-15 রানে হেরে গেছি, সেটাও একটা ম্যাচ। এবার এগিয়ে এসে খেলতে চাইলেন বাঁহাতি সাইফুদ্দিন, ব্যাটে বলেই করতে পারলেন না। সাউদি ডট বল আদায় করে নিলেন দলীয় অধিনায়ক, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। 126-এ 5 বাংলাদেশের। জাস্ট লাস্ট মুহূর্তে মোহাম্মদ মিঠুন যে স্কুপ শটটা তিনি খেলতে চেয়েছিলেন সেটা ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি, আলতো করে ব্যাটে স্পর্শ করে উইকেট কিপারের গ্লাভসে গিয়ে জমা পড়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে তিনি ফিরে গেছেন মোহাম্মদ মিঠুন। ধারাবাহিক পারফর্মার যদি কোনো ব্যাটসম্যানকে বলে থাকি তাহলে সেরকম সেই অর্থে কিন্তু পুরো নিউজিল্যান্ড সিরিজটাতে কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম না। বল ওখানে কিন্তু চেঞ্জ আপ পেস, আউটসাইড অফ স্টাম্প, একটু রাইজ, টেনে অনসাইডে ঘোরানোর প্রচেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়নি, কিপার প্রস্তুত, তালুবন্দি করলেন, ডট বল হয়ে গেল। শ্রোতা বন্ধুরা, এখন কি হিসাব? 9 বল থেকে 45 রানের প্রয়োজন। শেষ টি-20 আগামী 1 এপ্রিল ঠিক বাংলাদেশ সময় দুপুর 12টায়। বাংলাদেশ বেতার সে খেলার চলতি ধারা বর্ণনা সম্প্রচার করবে। আগাম দাওয়াত রইল আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আশা করি বাংলাদেশ বেতার শুনবেন, বাংলাদেশ বেতারের সাথেই থাকবেন। 15তম ওভারের 4th বল, ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ, আ পিচ শট অফ ড্রাইভ, মিড অফ ছেড়ে লং অফে, ফিল্ডার বলের লাইনে, যতক্ষণে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো। 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, 1টি রান বাড়ল। 1 রান 2 রান, কোন ধরনের মাইন্ড করবে না ফিল্ডিং সাইড, যেটি আমরা অনেক আগে থেকে বলছিলাম কাজল সরকার। রাইট, এবং 1 রান 2 রান হলেই বা কি আসে যায়, 3 রান হলেও কোনো সমস্যা নেই। যদি বাউন্ডারি হয় তাতেও খুব একটা সমস্যা নেই, কেননা যে বলগুলো রয়েছে সেখান থেকে ওভার বাউন্ডারি হাঁকাতে হবে, বাউন্ডারি মারলেও হবে না। মাত্র 8 বল, যদি 8টা বাউন্ডারি হয় তাহলে 4টা কত, 32 রান দরকার, তো এখনো 44 রান যদি 8টা ওভার বাউন্ডারি হয়। এবারে স্টাম্পের উপরে ছিল স্লগ সুইপ শট খেলতে চেয়েছিলেন শেখ মাহাদি হাসান, কিন্তু আম্পায়ার বললেন যে না, এটা আসলে প্যাডে লেগেছে বটে, কিন্তু আউটসাইড দ্য লেগ স্টাম্প, সেই কারণেই হয়তোবা এই এলবিডব্লিউ ব্যাপারটা তিনি রিভিউ, ইয়েস, ফিল্ডিং সাইড নিউজিল্যান্ড তারা রিভিউ নিয়েছে এবং যেহেতু রিভিউটা বাকি রয়েছে সেই রিভিউটা তারা একটু পরখ করে দেখতে চায়। হ্যাঁ, থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন কি হয়েছে সেই জায়গায় ফিল্ড আম্পায়ার তিনি আউট দেননি, তারপরে ক্যাপ্টেন হিমসেলফ তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। তবে লেগ স্টাম্পের উপরে বিধায় আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে ফেভার করেছেন। নট আউট হওয়ার কথা, কিন্তু টিভি রিপ্লেতে দেখার পরে থার্ড আম্পায়ার তিনি তার ডিসিশন জানাবেন। যেহেতু ফিল্ড আম্পায়ার তিনি ব্যাটসম্যানকে ফেভার করেছেন, দেখা হচ্ছে যে আলটায় যে বলের সঙ্গে ব্যাটের কোনো ইনভলভ রয়েছে কিনা। নেই কাজল সরকার, নেই। হ্যাঁ, আম্পায়ার্স কলে বাঁচবে এবং আমার মনে হচ্ছে লেগ স্টাম্পটি মিস করার কথা রয়েছে শামসুল ইসলাম। হ্যাঁ, এবার কিন্তু হকাই মহাশয় চলে এসেছেন। না না, নট আউট দ্য লেগ। হ্যাঁ, উইকেটও মিসিং, উইকেট মিসিং, অতএব রিভিউ লস্ট করলো নিউজিল্যান্ড। না, রিভিউ লস্ট করলো মানে খুব একটা ক্ষতি হয়নি নিউজিল্যান্ডের, সেটা থেকেই বা কি লাভ, সেটা হাতে রেখেই বা কি লাভ হবে। তারা তো এমনিতেই জয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নিউজিল্যান্ড দল। চেঞ্জ অফ পেস, স্লোয়ার
ইয়র্কার। বুঝতেই পারেননি ব্যাটসম্যান আমাদের সিমিং অলরাউন্ডার সাইফুদ্দিন। Just dipped in and hit the block hole. Great stuff from Tim Southey. Taking control of this match now, 229 for 6. শেষ ওভার অর্থাৎ 16তম ওভারে আমরা মাত্র 6 বলের খেলা বাকি রয়েছে। রেজাল্ট ইতিমধ্যে আপনারা অনুমান করতে পারছেন যে বাংলাদেশের ভাগ্যে কি রয়েছে আজকে। যেটা বলছিলাম যে 3 ম্যাচ টি20 সিরিজে 1 ম্যাচ হাতে রেখে কিন্তু নিউজিল্যান্ড আজকে এই সিরিজ কনফার্ম করবে। কাজল সরকার, সময়ের ব্যাপার মাত্র। কামরুজ্জামান সেই কনফার্ম তো করে ফেলেছে ইতিমধ্যে, অবশ্য মাত্র 6 বলের খেলা বাকি রয়েছে এবং আগামী 1 তারিখে লাস্ট টি20 ম্যাচ, সেই ম্যাচের ধারা বিবরণী শ্রোতাবন্ধুরা বাংলাদেশের বেদের আপনারা শুনবেন। সেই আগাম আমন্ত্রণ কামরুজ্জামান আপনাদের জানিয়েছেন এবং আমিও আপনাদের জানিয়ে রাখি। এবারে মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন লঙ্ঘন অঞ্চলে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন। লঙ্ঘন অঞ্চল থেকে একটি রান, সিঙ্গেল রান হয়েছে এবং বেনেট লাস্ট ওভারটা করার জন্য তিনি এসেছেন। এর আগে 2 ওভারে তিনি অবশ্য 18 রান দিয়েছিলেন, 2 উইকেট পেয়েছিলেন, 5টা ডট বল পেয়েছেন। 2.1 ওভার 5টা ডট বল 19 রান 1টি উইকেট পেয়েছেন বেনেট। তিনি এসছেন, প্রথম বলটা সিঙ্গেল রান এবং সেই সিঙ্গেল রানটা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন তার ব্যাট থেকে। সাইফুদ্দিন 3 দলের রান 130, 6 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ। মাহাদি ব্যাটিং প্রান্তে 2 বল থেকে 2 রান। কামান ওখানে অলরাউন্ডার তিনি একজন কিন্তু বল করলেন, পুল শট, পুল ডিস্টেন্স পাবেন কিনা, পেয়ে গেলেন। রেজাল্ট ইজ ম্যাক্সিমাম, ছক্কা। বড্ড দেরি হয়ে গেল মাহাদি, বড্ড দেরি হয়ে গেল। আপনি খেললেন, আম্পায়ার এখন ডিসিশন জানাননি, তিনি থার্ড আম্পায়ারকে কল করেছেন 4 না 6। তবে আমাদের দৃষ্টিতে শ্রোতা বন্ধুরা এটি 6-এর মার। 100 শট খেলেছেন, ক্যারিবিয়ান একটা শট খেলেছেন তিনি, কিন্তু একেবারে পুল শটের মতো করে হাত থেকে ব্যাটটি ফসকে যায়, তারপরে কিন্তু তিনি ডিস্টেন্স পেয়েছেন। যেটা বলছিলাম যে ছক্কাই হবে, ছক্কা। এই ছক্কার ফলে কি হবে, ব্যবধান কমবে, বাংলাদেশের পর্যায়ে এড়াতে পারবে না। 4 বল থেকে 35 রানের প্রয়োজন, আম্পায়ার বলেন ছক্কা। দলের রান 136, 6 উইকেটে বাংলাদেশ। এটা বলছিলাম কবরুজ্জামান যে যখন মাহমুদুল্লাহ নেমেছিল সেই জায়গায় শেখ মাহাদি বা সাইফুদ্দিনকে নামালে কিছু হতো কিনা। এবারে পরের বল লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডার আছেন 2 জন, কিন্তু কেউ ধরতে পারলেন না, টিম সাউদি ছিলেন সেখানে, তার সঙ্গে ফিলিপস, 2 জনই ছিলেন কিন্তু না, গাপটিল ছিলেন অবশ্য, গাপটিল, টিম সাউদি এবং মার্টিন গাপটিল 2 জনই ছিলেন, কিন্তু কেউ ধরতে পারলেন না। 2টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন। 3 বল থেকে 36 রানের প্রয়োজন, 3 বলের খেলা বাকি। শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা ইনিংসের শেষ ওভারে রয়েছি। দ্বিতীয় টি20 সরাসরি সম্প্রচার আসছে বাংলাদেশ বেতারে। 3 বলে 34 রান লাগবে। মাহাদি 4 বল থেকে 9 রান। সাইফুদ্দিন থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে, 5 বল থেকে 3 রান করেছেন। বেনেট দৌড় শুরু করেছেন ওভারের 4র্থ বল নিয়ে, ওভার দ্য উইকেট। আম্পায়ার অতিক্রম করে বল করলেন টপেজ, আকাশে বাতাসে। বল তুমি কই, হাতের মধ্যে, মানে কি, আউট। সাইফুদ্দিন নো মোর টুডে, আউট হয়ে গেলেন। মহামূল্যবান আরো একটি উইকেটের পতন হলো। সাইফুদ্দিন অনেক উপরে তুললেন, ক্যাচ প্র্যাকটিস করালেন, নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডারদের আস্থার সঙ্গে তালুবন্দি করলেন। 7ম উইকেটের পতন হলো বাংলাদেশের। সাইফুদ্দিনের কথা বলছিলাম শ্রোতা বন্ধুরা, সিমিং অলরাউন্ডার, আমাদের বাংলাদেশের একমাত্র সবেমাত্র নীলমণি ধন। আমাদের দলে কোনো লেগ স্পিনার নেই। লেগ স্পিনার ইস্ট সৌদির কথা আমরা প্রত্যেকেই জানি, যে তিনি প্রথম টি20তে 4টি উইকেট নিয়েছিলেন, বাংলাদেশকে একাই ধসিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দলে কোন লেগ স্পিনার নেই, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা লেগ স্পিন খেলতে পারেন না। ফুল লেন্থ ডাউন দ্য লেগ, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে। আম্পায়ারের জন্য সহজ সিদ্ধান্ত, একটি রান এলো, একটি বল বাড়লো। 2 বল 33 রানের প্রয়োজন। নতুন ব্যাটসম্যান মিস্টার গতিদানব তাসকিন এসেছেন শ্রোতা বন্ধুরা। তাসকিন এসে তিনি মাহাদির সঙ্গে জুটি বাঁধলেন। মাহাদি আছেন এখন পর্যন্ত ক্রিজে। ইনিংসের শেষ ওভারে লাস্ট 2 বলের খেলা বাকি রয়েছে। বেনেট 27 রান দিয়ে মহামূল্যবান 2টি উইকেট পেয়েছেন। 138, 7 উইকেটে বাংলাদেশ। তাসকিন নন স্ট্রাইক প্রান্তে, মাহাদি ব্যাটিং প্রান্তে। 4 বল থেকে 9 রান করেছেন। সৌম্য সরকার আজকে টপ স্কোরার বাংলাদেশের পক্ষে 51 রান করেছেন তিনি। বল করলেন ডাউন দ্য লেগ স্যার,
ডাউন দ্য লেগ মিস্টার এক্সট্রা ওয়াইড। অতিরিক্ত খাত থেকে আরো একটি রান বাড়ল। 136 কিলো গোলার মতো ধেয়ে যায় বলটি। পুল শট করতে চেয়েছিলেন মাহাদি, ব্যাটে বলে হয়নি। ডাউন দ্য লেগ থাকার কারণে আম্পায়ারের জন্য সহজ একটি সিদ্ধান্ত হলো, একটি বল বাড়লো, একটি রান বাড়লো। 139, 139 7 উইকেটে, 139 7 উইকেটে। বাংলাদেশের সামনে রিভাইজ টার্গেট ছিল 16 ওভার থেকে 170 রান করতে হতো, কিন্তু বাংলাদেশ সেটা করতে পারল না। পরে বল আপেশ আকাশে, আকাশে বল বাতাসে, বাতাসে বল বাতাসে, ফিল্ডার নেই সেখানে। ওখানে দুজন ফিল্ডারের মাঝখানে পড়লো, একটি রান, দুটি রান, 4 হলো না। ব্যাটসম্যানে কিন্তু অপরাজিত থেকে গেলেন। অনেকক্ষণ বল হাওয়ায় ভেসেছিল কাউকর্নার ওই জোনটাতে। একজন ছিলেন লং অনে, একজন ছিলেন মিড উইকেটে। ঠিক কাউকর্নার রিজন দিয়ে গ্যালারিতে পাঠাতে চেয়েছিলেন বল। বল অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল, দূরত্ব পেলেন না। দূরত্ব না পাওয়ার কারণে গোত্তা খেয়ে গতিমন্ত্রতা। পরবর্তী সময় ফিল্ডার কোনো হালে ফিল্ডিং করে যতক্ষণ থ্রো করলেন তার আগে 2টি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, 2টি রান পারলেন। ইনিংসের শেষ বল মাহাদি ডাবল ফিগার, 5 বল থেকে 11 রান তিনি করেছেন 141 7 উইকেটে। 16তম ওভারের শেষ বল ইয়র্কার ডিগ আউট করছেন অন ড্রাইভের মাধ্যমে। লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানের দিকে, হেলতে দুলতে দুলতে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে হেলতে 1 রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন, 1টি রান পারল। 16তম ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল শ্রোতা বন্ধুরা। 16 ওভারের শেষ বলে একটি মাত্র রান এলো। আমরা পেয়ে গেলাম শ্রোতা বন্ধুরা, বাংলাদেশ 3 ম্যাচ T20 সিরিজে ব্যাক টু ব্যাক 2 ম্যাচে পরাজিত হয়ে 1 ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ হেরে গেল। ডিএল মেথডে আজকের খেলায় নিউজিল্যান্ড 28 রানে জয়লাভ করলো। আরেকবার বলি, ডিএল মেথডে আজকের খেলায় নিউজিল্যান্ড 28 রানে জয়লাভ করলো। হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, একটু আপনাদের মোটা দাগে বাংলাদেশের স্কোর কার্ডটি জানিয়ে দিই। উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান নাইম, তিনি 38 রান করেছিলেন। সৌম্য সরকার আজকে বাংলাদেশের পক্ষে টপ স্কোরার 51 রান 27 বল থেকে। পরবর্তী সময় মিস্টার ক্যাপ্টেন মাহমুদুল রিয়াদ, তিনি 21 রান করেন। মাহাদি হাসান 12 রান করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নট আউট থাকেন, এবং মাহাদি তিনি বল হাতেও কিন্তু কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। তিনি 2টি উইকেট নিয়েছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে বোলিং হাতে। নিউজিল্যান্ডের আমরা যদি স্কোর কার্ড আপনাদের একটু জানানোর চেষ্টা করি, নিউজিল্যান্ডের কি হয়েছিল সেই জায়গায় আজকে দিনে টপ স্কোরার। হ্যাঁ, টিম সাউদি 4 ওভার 12টি ডট বল 21 রান 2টি উইকেট। বেনেট 3 ওভার 6টি ডট বল 31 রান 2টি উইকেট, এবং মিললেও তিনি 2টি উইকেট লাভ করেন। বাংলাদেশের সৌম্য সরকার 27 বলে 51 রান, নাইম শেখ 35 বলে 38 রান, মাহমুদুল রিয়াদ 12 বলে 21 রান, এবং মাহাদি 6 বল থেকে 12 রান। টিম সাউদি 2টি উইকেট, বেনেট 2টি উইকেট, মিললে 2টি উইকেট, ফিলিপস 1টি উইকেট, মাহাদি 35 রানে 2টি উইকেট, শরীফুল 1টি উইকেট, সাহিব 1টি উইকেট, তাসকিন 1টি উইকেট, ফিলিপস 58 রানে অপরাজিত, মিচেল 34 রানে অপরাজিত, গাপ্টিল 21 রানে অপরাজিত, এবং অ্যালেন 17 রানে অপরাজিত। শ্রোতা বন্ধুরা, খেলার ফলাফল স্বরূপ আজকের খেলায় ডিএল মেথডে 28 রানে জয়লাভ করে 3 ম্যাচ T20 সিরিজে 2-0 ব্যবধানে 1 ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করল নিউজিল্যান্ড। খেলা শেষ, ঘরে ফেরার পালা। যাবার আগে আমাদের ধারাভাষ্য প্যানেলের সঙ্গে আরেকটু পরিচিত হই। প্রকৌশল তত্ত্বাবধানে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আব্দুল সালাম মল্লিক, শব্দ নিয়ন্ত্রণে সৈয়দ রবিউল ইসলাম, নাসরিন আক্তার। প্রকৌশল নির্দেশনায় প্রকৌশলী মোহাম্মদ মফিদুল ইসলাম, নির্দেশনায় মোহাম্মদ আব্দুল হক, তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, প্রযোজনা সহযোগী মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহ খন্দকার, এবং ধারাভাষ্য অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন এবিএম রফিকুল ইসলাম। আগামী 1 এপ্রিল দুপুর 12টায় সর্বশেষ তৃতীয় T20 সে খেলারও চলতি ধারা বর্ণনা বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে। এই আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে চলুন শ্রোতা বন্ধুরা, বাংলাদেশ বেতারের কমেন্ট্রি বক্স থেকে আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই স্টুডিওতে। আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। শুভ সময়, শুভ বিদায়, আল্লাহ হাফেজ। এতক্ষণ
ম্যাকলিন পার্ক নেপিয়ার নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড দলের মধ্যকার টি20 ক্রিকেট খেলার দ্বিতীয় ম্যাচের চলতি ধারাবিবরণী সম্প্রচার করা হল। খেলাটির চলতি ধারাবিবরণী প্রচারিত হল বাণিজ্যিক কার্যক্রম মধ্যম তরঙ্গ 630 কিলোহার্জ ও FM 104 মেগাহার্জ। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা FM 92 মেগাহার্জ ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও সিলেট FM 88.8 megahertz. And that much more enjoyable too. We've seen Duckworth Lewis in action tonight, obviously. Were you guys thinking about that at all during the batting innings, thinking we've got to score at a rate here because we may come down to calculations? There's always a moment in your head where you're like, okay, well, maybe we need to go a little bit harder, or the fact that if you lose a wicket, it really does affect the Duckworth Lewis system. So it's tossing up whether or not to go for those bigger shots or to be able to play it a little bit safe, high percentage boundary options. And I think we managed that quite well today, all round as a team. Talk to us about your bowling, because the 2 overs before you were given the ball went for 19 and 20 respectively. Were there some nerves when you made it to the crease? Yeah, absolutely. There's always a few nerves. But I've been preparing for bowling for a long time, and it was really nice that Tim had the faith in me to be able to come in and bowl at that pressure time, especially with 2 lefties at the crease. So ideally that was my job to do. And, brilliant catch! Today I did it. Stick the and another day it's somebody else's job to do. Tuscan Ahmed, what a beauty! A lot of energy about you out there too, GP. We can see that. You celebrate every moment. You celebrate look at the joy, look at the jubilation from Bangladesh. The fielding's been a real issue for them throughout this New Zealand tour, but this is probably the catch of the tour. It's unbelievable. It's the quick bowler Tuscan, sticks out the left paw, and it sticks. Finally it sticks, and look at the celebration. Look at the disappointment and the disbelief from Gupta. We can't believe it. Just what the side needed. Maybe that will be a change of fortune for them. Happiness all round. Gupta goes for 21, New Zealand 55 for 2 after 6. Everything that happened with me when I was younger with them, so yeah, $500 to them. Well, we're glad you're here. Our ANZ player of the match, Glenn Phillips. Congratulations, mate. Cheers. Thank you very much, Lux. Yeah, played really well, didn't he? Great innings, and then backed it up unexpectedly with some very good bowling. He said he's been preparing for bowling for quite some time. A little bit rusty in the first couple of balls, but then he was very, very good. There's always someone who'll produce a match-winning performance for this Black Caps side at the moment. The skipper would be very happy. Here's Scotty, who has the skippers. Thank you very much, Mark. Mohammad Mahmudullah, captain of Bangladesh. Another intriguing game of cricket, but so much confusion. Can you try to untangle for us what went on out there with the chase? Yeah, I think that there was a bit of confusion because we didn't know that what the DL score in 5 overs, and the DL score was kept changing on the scoreboard. So it was a bit confusion, but yeah, it might happen in the game. But I think first 10 overs we were on the right track, but last 5 or 6 overs we didn't finish well enough. Sumya Sakar and Naeem Sheikh batted very, very well tonight, and they were accelerating through that innings. And then the breaks went on, Glenn Phillips and Ish Sodhi. Is that something that you will think about now and say, look, we had the impetus, we had momentum in the game, we just need to back ourselves? Yeah, definitely. I think, as you have mentioned, that Naeem and Shomo batted really well, gave us the momentum to get into the game. But so this over and Phillips over, I think probably we needed a big 2 overs to get back on the right track, but we didn't capitalize on the balls that we missed. But having said that, I think there are a few chances that we need to just capitalize, then we might get a win. Fielding has improved over the last couple of weeks, and Tuscan took a wonderful catch today. It seemed to spur the whole team on. So those chances are sticking where maybe in this tour they haven't. Yeah, as I've said, I think there were a few chances that we need to capitalize. Tuscan took a brilliant catch, and that gave us that confidence to go into the game. But having said that, I think in this T20 format, sometimes you might not get a good start. Sometimes you get a good start, but you need to finish well, both in the bowling and batting. One match to go at Eden Park, another double-header. So can you take positives out of this performance tonight, out of what was a very strange game? Definitely. I think, as I've mentioned, that our top order hasn't been batting really well. But the batting unit, I think we can take some positive out of this game and come back strong in the next game. We'll see you in Auckland. Thank সুপ্রিয় you. দর্শক, এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ক্রিকেট গ্রাউন্ডে স্বাগতম। Another series, your 7th series victory of the summer, unprecedented for the Black Caps. Akash presents Amateur Champions Trophy 2021. Strange old game. Powered by Unusual Jadov. game, obviously we needed this rain, and
and a shortened game, it's এবং আমরা changed a little প্রথম bit. So দুটি I ম্যাচের think the হাইলাইটস guys এই adapted reasonably ফাঁকে well. একটু দেখে নিতে চাই And yeah, it is nice to, I guess, যেহেতু have another series in the bag, which has been a very, very good summer and been great to be a part of. And also, I think we're very privileged here in New Zealand to be able to have those touring sides come in and play their part of what's been a great summer. So it's in the times that we're dealt at the moment, to have a full summer and have a pretty good one, it's been very pleasing. The DL system always throws up some picadillos, so did you think you had enough runs on the board for starters? Yeah, it's always interesting. You never know. Obviously, the game gets shorter and the guys can come out and go harder. So yeah, it's you never know until you walk off. So এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই final অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। We're pleased with how you rotated your bowlers today. Adam Milne, of course, coming back in first game with the Black Caps since 2018, but you also had to make some adjustments out there. You guys were under pressure at times during that chase. Yeah, I think they came out and they did put us under pressure with the way they played, and yeah, I guess you just got to go on gut feel and the way that Glenn was bowling. Obviously, having to make up that fifth bowler, and he did a great job with a weak ball for an off spinner to do that. So I think Ish came back, and everyone sort of came back. They knew that you sort of just keep hanging in there and doing your jobs and keep taking wickets, then things can change reasonably quickly. You backed yourself too, putting the biggest workload of all the bowlers out there, getting 3 or 4 overs. Was that part of the plan, or something you just felt you wanted to do as captain? Yeah, again, I think I do a lot of it just on gut feel and what you think's right at the time, and felt like we needed to break the spin up there, and I thought the slower balls are sort of starting to sort of hold a little bit. So yeah, it's just pure gut feel. Sometimes you get it right, and sometimes you get it wrong. So yeah, it's again, it was pleasing to get over the line tonight. One game to go in this incredible summer that you guys have had here at home. So what's the motivation from here heading to Eden Park? More experimentation, or is it just to seal the deal and try and sweep the series? Yeah, we'll obviously see how everyone pulls up in the next triple day to Auckland. And yeah, I think it's another opportunity for the guys to go out and represent New Zealand, finish the summer strongly. It's been a great summer to be a part of, as I touched on earlier, so it'd be nice to finish it on the right note. All right, mate, we'll see you at Eden Park. Congratulations on the series victory and the performance tonight, Tim. Well done. Well, thank you very much. Yes, so we do. We all head up the road to Auckland. The White Ferns take on Australia. That's the first game. That's Thursday at 2:30 p.m. Now, that is a winner-take-all. It's 1-1 in that series. That's very exciting. Black Caps then follow that one against Bangladesh. Yes, they have the series in the bag, but I won't hear word of a dead rubber, because the Black Caps, they like sweeps, and Bangladesh, they have plenty to play for in the final game of their tour. That is on Thursday, 6:30 p.m. But from Napier, right now, it's been great having you on Spark Sport. But we say good night, and we'll see you